also they are coming up with the standards for social organization. That is helpful for students to get in line. One thing we have noticed is the sustainable development how that gets addressed. So students are not looking at only IT and technology and new technology, etc. So they are getting emotionally attached to the social problem. We had a discussion with few students. The way they are applying this, they are not only doing projects, they are emotionally connected, they are coming up with many things are getting sorted. They are becoming socially responsible, they are coming out as a good citizen, and their thinking capacity is multiple. This is what education is all. Exactly. It's, yeah, absolutely. And finally, these things are giving them 70% in their place. Ultimately, a company offers for students like this. Because their thinking is evolving. It's not like they picked up a project in the last semester. Good morning, everyone. I'm Sirish. I'll be your master of ceremony for today's event. Ladies and gentlemen, esteemed delegates, and the members of the distinguished audience, I extend a heartfelt welcome to each and every one of you present here. We have gathered here for the inaugural ceremony of Startify, jointly organized by Startup Team, School of Design Thinking, State Bank of India, Chairman Group of Institutions, and Center for Entrepreneurship Development, Anna University. Startup TN was started with an objective to build an entrepreneurial ecosystem in Tamil Nadu in the global standards. School of Design Thinking, which is a learning educational model which works on various domains such as academics, government, corporates, public sector, and startups. SBI Startup is a specialized startup branch which provides end-to-end banking and financial solutions to venture capitalists, AFs, PE firms, incubators, accelerators, and startups. Sairam Group of Institutions have been a pioneer in providing a structured ideology which makes it easy for the students to have their mark in the industry via startup. Lastly, Center for Entrepreneurship Development, Anna University, carries out various programs like this for kindling the entrepreneurial inspirations of engineering college students. I'd now like to call upon the dignitaries onto the stage. Dr. R. Vel Raj, our Vice Chancellor, Anna University, Shri Sivaraja Ramanathan, CEO, Startup TN, Shri Sam Stabris, Deputy General Manager, SBI, Dr. Anbu Ratanavel, Head and Co-Founder, School of Design Thinking, Dr. G.S. Mahalakshmi, Director, Center for Entrepreneurship Development, Anna University. I now request everyone to stand up for the Tamil Thai Varthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெளிலொழுகும் சீராரும் பதனமென திகழ் பரத கண்டமெதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, everyone. Please take your seats. I now humbly request all the dignitaries to light the lamp, please.
please. To begin with, I would like to call upon Dr. G.S. Mahalakshmi to deliver the welcome address. Good morning, gathering. Good morning to the delegates. So I cordially welcome Professor R. Vailraj, Vice Chancellor, Anna University, for being with us all throughout, right from the approvals and making this dream happen. So this idea we just got materialized from the Imagine, which is organized by Startup TN, and then we proposed it to our authorities, including VC, and we got the immediate approval. So thank you for that, sir. And I also would like to welcome Professor Dr. G. Ravi Kumar, Registrar in Charge in absentia. Sir will join us in the next session. And I also welcome Sri Shivaraja Ramanathan, CEO Startup TN. Sir has been very supportive and very accommodative. And since we thought this program, we first got the acceptance and approval of Sir's schedule. And amidst busy schedule of today, Sir has given time to us and has been with us. So thank you for it, Sir. Thank you for coming. We welcome you. And I also welcome Dr. Anbu Ratnavel, Head and Co-Founder, School of Design Thinking. They have been supporting us in spite of their busy schedule. They are very keen in organizing all these programs all through the academic institutions. And we have done so many programs with School of Design Thinking. This is one another star program with School of Design Thinking with the collaboration with Dr. Anbu Ratnavel and his team. So we welcome you, sir. And we also congratulate you for the initiatives you are taking in the design thinking field. And hope you will have many more announcements and surprises from the authorities also today and tomorrow. So keep your fingers crossed. Welcome everyone once again. Thank you. I share my heartfelt thanks with you, ma'am. Next, ladies and gentlemen, it is with great pleasure and honor that I invite our very own Vice Chancellor of Anna University, Dr. R. Vailraj, whose remarkable achievements and profound insights have inspired countless individuals to deliver the inaugural address. Very good morning. Respected Sri Shivaraja Ramanathan, CEO Startup Tamil Nadu, Dr. Anbu Ratnavel, Head and Co-Founder School of Design Thinking,
Dr. Mahalakshmi, Director, Center for Entrepreneurship Development, Anna University, and Chairman, CEOs, Sairam Group of Institutions, and other eminent personalities who is involved in the development of entrepreneurial ecosystem, and students and faculty members from various institutions. I am delighted to give the inaugural address in this Startify inaugural function. This, you all should know, some 6 to 7 years ago, this country had only few hundreds, around 400 startups. But now within these 7 years, the growth is very high, and end of 2022 December, it was more than 86,000 startups in this country. Even now it would have touched nearing some 1 lakh startup in our country. This is mainly because the startup ecosystem is created in the country by the central and state governments, various state governments. So without creating proper ecosystem, individual cannot do anything. So we researchers, we do lot of things, but whatever we invent or innovate, translating that research into some product development itself is very difficult those days. Translating research into product development, and product development to prototype development, prototype to business incubation. There are many stages involved before it gets commercialized. So all the professors in the university may not be having all the capabilities. Unless very good ecosystem is available, then only our country will progress. So that was missing in this country for several years. Only in the last few years, that ecosystem is created. So there is a bright opportunity for the youngsters to create startup instead of going for some jobs, some employment. So for which ecosystem means what? What is ecosystem? To create a business, there are lots of requirements. Everything should be made available easily for everyone. The system should be simplified. So some concept one person is there, how to convert into some idea for innovation, and innovation into real-time product development, prototype development, and how to test it, and how to convert into a small business, then how to give funding for that, and funding to branding, then commercialization, everything. There are so many steps involved. So still in colleges and universities, somebody are doing some work like some innovation lab, ideation lab, and a prototype development lab, design thinking, entrepreneurship center. There are so many centers available. But end to end, still it's not available. Still it is not available. That is why the people, they are not able to convert their ideas into business very easily. So now that is evolving. In that too, those who are doing successful business, they cannot create an ecosystem like this. Only government can create an ecosystem. That too, it is possible through university setup, because young minds are available in the universities. So the government of India had started this Atoll incubation some few years ago. That is becoming very successful. And through several ministries also, now they started funding for various things. Several steps. This is like somebody will be doing in part of something in this ecosystem creation. It is like a big elephant. One part somebody will be doing. But the university system, everything should be available. Then this growth will be very, very high. Now within these few years, we came number-wise, because this is large, thickly populated country. So number-wise, we became third in the startup creation, next to US and China. That we have created a good ecosystem. That is why the number of startup. But for this population, this startup is not sufficient. For this population, this number of startups. So the growth of this startup is going to increase exponentially in the next few years. So for which lot of
things to be developed in the university, colleges, and the students should understand what is this ecosystem and how we can benefit out of that. The youth of the whole world is depending on our youth, because youth population with the age group of 30, average age group of 30 is very high in our country. So the growth rate is possible very high in the next few years. So the timing is important. Anything to start, the timing is important. Now the time is very conducive to create any startup. But any means, again, anything is not possible as of now, because our manufacturing capability is still not sufficient to create new product development. From agricultural revolution, then this industrial revolution, then this information technology revolution, then this communication development, now it is knowledge economy. With the knowledge, the dependency on other business, other system is dependency is not there. So if anything, any business development with the knowledge, now India is becoming successful. But in any business, depends on so many things, even funding, manufacturing. If you have some idea, nobody is there to manufacture now. If you have some idea, this manufacturing ecosystem is yet to evolve. China has developed very good manufacturing ecosystem. In Tamil Nadu, if we concern only the Coimbatore belt, they can do any kind of manufacturing. Other part of Tamil Nadu, it's very difficult to manufacture anything. So if you have some hardware product development, it is still difficult. And finally, converting that your idea into business is still very difficult. But anything related to IT economy, that IT invention, converting is very easy because the dependency is very less. The dependency is very less. But it is enough. So Singapore became a powerful country only with the finance. Only with the finance. Like that, now we should know our strength, what is possible within this ecosystem. So any student or incubatees or anybody want to become an entrepreneur, first you should know yourself. You can make a SWOT analysis for you. What is your strength? What is your capability? What is the skill available with you? All these things, and also you should understand your weakness. With some weakness, it is very difficult to make business. So whether your strength and weakness are sufficient to go in this direction, you should understand first. And also you can make this SWOT analysis for the place where you want to start the business. In that scenario, whether the political environment is sufficient to give cooperation, or the funding agencies are available, whether mentors are available, all these things are very important. Because if you start a business, everybody, now you are very young, in another 30 to 40 years, you will learn lot of things. By failure only you will learn lot of things. So those who will become successful, getting the experience from the failed people. Experience from the failed people, if you have a good mentor, then very easily you can, all the failure they would have faced and what not to be done, they know. Because I have guided some 50 PhD, 36 in my name, and others also I helped. More than 50 PhD I have completed under my supervision. Every PhD, at the end of every PhD, we don't invent anything. We don't invent anything. What we invent is something, what should not be done, that alone we are learning. End of every PhD, what mistake we should not commit. Indian scenario, we are learning only that. So the people who have failed 50 times, they have a lot of experience that they will tell you, so that youngsters can grow very fast. That all the youngsters who are sitting here, you should know the power of experience. Power of experience. Listening. If you have good listening power, you will become successful. That mentor, if you are able to get a good mentor, you will become successful. Because all good mentor means good attitude mentor, who will share all their experience, what they gained through failure. They are the good consultant. Those who are failed in their business, they are the good consultant. So their experience, if you are able to get, you will become a successful person. Okay, so there are so many things like now the strength, identifying our strength is very, very important. You should not involve in any business where you have large weakness. You should not do any business you should not do.
So as I told you, your strength, the SWOT analysis is very important to create anything to become successful. Even in your studies, you can make successful, how to become successful. So knowing your strength and also weakness, and using the strength and weakness, what opportunity is available and what challenges are there in front of you, that also by knowing that you can become very successful in creating good entrepreneur. You can become a good entrepreneur. So there are so many elements you have to consider, because for everyone there will be some, you cannot say enemy, competitor. If somebody is trying to push the door from the other side, you should not try to push against that. You should open the next door. That is called innovation. You should not waste your time by some ego will, if you get some ego, you will keep on pushing that door, somebody else is pushing from the other side. You should not do that. Innovation means what? Something different, adjacent door is nobody is there in that. You open that door and go. There are a lot of things, you will not waste your time. You will not waste your time. That is very, very important. So in the present ecosystem available, that if you are able to identify what is the ecosystem available in the country, available in the state, and available in your organization where you are working, that how best you can utilize to propel your strength, then you will become successful. So you should know how to assess your strength and the system's strength. One thing that I learned from many research, there is a system and a surrounding. Okay. Suppose to become a good entrepreneur, what are all the factors required, that everything you should understand and bring in the system. If everything is available, then only you should start. If something is missing, which is available in the surrounding, then whatever you do, try to create a system that the only factor which you forgot to put in the system will make you fail in that. So everything required, funding is required, mentor is required, conducive atmosphere, political support is required. All these things are whether available within the system. If you don't bother about that factor will become in the surrounding. Whatever effort you are taking, that factor which is there in the surrounding will kill the growth of your system and total failure will happen. So everything, there are so many factors, every factor to be accounted in the system. Then you will never fail. All the supports for this, only the mentoring is required. University system is creating a system, ecosystem to give mentor to the youngsters, So now I am very happy that many startups now coming successfully are IT related jobs. IT related business is becoming very successful. Now in our country, agricultural side, if you venture, definitely success is there. Biotechnology side, if you venture, success is there. Medical equipment side, you can succeed. Medical equipment side. If it is real hardcore manufacturing, some difficulty is still there. And all the other sectors, if you venture, very good system is there. The place where you want to start, their political scenario, their the organization support, all these you should assess. If the people who are there in surrounding the system, if they have some hidden agenda, that you should know initially itself. That will kill you. If people who are mentoring have hidden agenda, means what? Total failure. That you should know how to assess whether you are able to get the correct mentor or not. The mentor should have good attitude. Very good attitude. If you are able to get a person as a mentor who has lot of hidden agenda, then it is a total failure will happen any point of time. So all this now, whatever business we evolve, now the sustainability is one important thing, because many things, now our branding is required. Our India now is the nascent stage to showcase our capability in the world scenario, for which quality is required. Quality only will make this sustainable. Any business, quality will make it sustainable. Okay, there are 17 sustainable development goals. Some of the goals are towards the social oriented, some are towards the economic oriented,
some are green development oriented. There are so many development, so sustainable development goal. Your business is towards what is inferred in that, what is told in that sustainable development goal, you should refer, and then your business also becomes sustainable. For to attain sustainability, what is required? Quality. Quality, how you get? By making standards. Quality, how you get? You should create standards for the business you are going to create. If sometimes you cannot create standards, if the government is also not creating standards, you don't waste time. That will never succeed in the international scenario. If you are creating a product, for this product, if standards are not available by the ISI or our system, then whatever you do, you cannot market this in the international scenario. Locally, you will try to sell the product. Finally, it will not. You cannot scale up that business. Standards are required to create quality in your business. But standards, when you create, honesty is also required. So if sustainability can be achieved by quality you can attain by standards. The standards you can achieve by honesty only. Honesty. If these are there, then definitely ecosystem is very strong, and there you can enter and definitely you will succeed. Only that kind of ecosystem with the quality, standards and honest, if it is evolved in this creation of this startup ecosystem, our country can project our country to the international scenario, and we can get respect. If the dishonest people are high, what will happen? Indian products, the way how they will treat in the coming days, you should know. That honesty in the business is also required. Now, Japanese product reliability is there. German products reliability is there. Am I right? But some countries' product, okay, that quality people are not respecting. So that kind of ecosystem to be created, because we are now, the next few years only, Indian branding is going to come in the international scenario. So that is on the hands of our new entrepreneurs going to come. If they are honest in making all this sustainable quality through standards, definitely our India also will get name because of you. Otherwise, you may reap some benefits out of the system created, but anyway, you are going to fail yourself as well. The country is also going to fail. So that one should not contribute. Everybody should contribute for the system creation, ecosystem creation within this country for the benefit of the total India's growth. That is on the, because now it is not the education, now it is turned into this entrepreneurial ecosystem. Then only we can give lot of jobs to the mass of people who are coming from the engineering colleges. So I am very happy that our director, Center for Entrepreneurship Development, has created such a one Startify program in collaboration with the Polaris, State Bank, and also sponsors by Sairam Group of institutions, and those who are spending their valuable time to share their thoughts to the young minds. I am very thankful at this juncture, and all the youngsters who are here should be benefited and try to know your strength and know the strength of the system. You try to balance, definitely you will become successful. All the best to all the organizers and the attendees who are there. Thank you for the opportunity. Ladies and gentlemen, let this all resound with the sound of your applause as he graces the stage with his unparalleled experience and wisdom at his fingerprints. Kindly applause, guys. Now I kindly request our Vice Chancellor, Dr. R. Velraj, to honor Sri Sivaraja Ramanathan, CEO, Startup Team.
Thank you, sir. It is with utmost honor and privilege that I extend an invitation to a true visionary and embodiment of excellence, Shri Sivaraja Ramanathan, to deliver the presidential address. So, good morning to all. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். Respected Vice Chancellor, my good friend and the co-founder of Design Thinking School, Anbu Ratnavel sir, so Director of CED, Madam Mahalashmi, and Madam Innocent Divya, MD of Skill Development and Nan Mudalvan, and the Chairman of Sairam and other good friends here, and various representatives from various colleges, students. A very good morning once again. So nowadays, a lot of initiatives are happening all around the state, mainly, with the institutions as a backbone or a background or a platform. I see every day some initiatives are happening through Madam's Nan Mudalvan program, almost 2 or 3 events and every week, to make the students ready for industry. So, in this context, I would like to, draw your attention a little to expose the opportunities available around the startup ecosystem also. As the Vice Chancellor shared, if you look at the history of mankind, there are several levels of evolution or evolution. The first evolution is called the cognitive revolution. The man started thinking. The second big revolution is the agriculture revolution, happened 12,000 years ago. Then the third revolution is the industrial revolution, he pointed out, which happened in around 500 years ago. Everything is again a manifestation or a higher level of cognitive revolution alone. So man started thinking first, so that differentiated him from the animal. Then he wanted to do something as a hunter-gatherer. He wanted to do something else. So he settled down in a place and started doing agriculture. And again he started thinking and, ventured down into various industries for his survival and better lifestyle, better earnings, better living, whatever, that terminologies or explanations that we can give. So now, we are at a peak of our cognitive development. That means we think too much. That's a problem as well as an opportunity. So that's what, the Vice Chancellor also mentioned about sustainable development goals. Because we think too much, we invent too much, we invent more problems. So that is one side of the development. Because of, we invent too much, there is business opportunities, and because that also gives us so many problems or leads us to so many problems. To solve those problems, again we are trying to innovate in a different way, and they are also money. We are also creating the problem, and we are also creating the solution for the same problem. Here also there is money, here also there is money. So, நம்ம வந்து ஒரு cross roadsல நம்ம இருக்கிறோம். As a state, எப்படி வந்து நம்மளுடைய அந்த ecosystem நம்ம அமைச்சுக்கிறது அப்படின்னு. So unicorns பத்தி இன்னைக்கு பேசுறாங்க. அதாவது ஒரு $1 billion இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி, ஒரு மதிப்பீடு, வேல்யூவேஷன் இருந்ததுன்னா அது யூனிகார்ன்ஸ்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதன் அடிப்படையில் தான் வந்து இந்தியா வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு நம்பர் 3 கண்ட்ரின்னு சொல்றாங்க. இது நீங்க போன வருஷம் கணக்கு எடுத்தீங்கன்னா 100 யூனிகார்ன்ஸுக்கு மேல இருந்தது அப்படின்றாங்க. இந்த வருஷம் வந்து அது ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. இது ரொம்ப ஒரு வாலடைல் வே ஆஃப் எவாலுவேஷன் நான் பார்க்குறேன் பர்சனலி. அண்ட் நாங்க இங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அரசுல வந்து நாங்க டெவலப் பண்ணக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம், அதற்கான பாலிசிஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பேலன்ஸ்டா தான் நாங்க பண்றோம். யூனிகார்ன்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஒன்றும் தேவையில்லைன்னு நம்ம சொல்ல வரல, பட் நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். இப்போ நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபெயிலியர் ரேட்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நிறைய பேர் பேசுவாங்க.
ஒரு 10 கம்பெனி ஆரம்பிச்சா அதுல வந்து ஒரு 1/3 ஃபெயில் ஆயிரும் டோட்டலா, ஒரு 1/3 ஏதோ போகும், ஒரு 1/3 நல்லா பண்ணும்னு சொல்லுவாங்க. இங்க நீங்க நம்ம ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 90,000 க்ளோஸ் டு 1 lakh ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து இந்தியாவில் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. தமிழ்நாட்டிலையும் லாஸ்ட் ஒரு 1 or 2 இயர்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து டிராஸ்டிக்கா டெவலப் பண்ணியிருக்கிறோம். ஏர்லி 2022 லாஸ்ட் இயர்ல வந்து 2500 நம்பர்ஸா இருந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து 6300, கிட்டத்தட்ட மோர் தென் டபுள் டைம் வந்து லாஸ்ட் 1 இயர்ல மட்டுமே வந்து இந்த நம்பர்ஸ் வந்து இது வந்து கவர்மெண்ட் இந்தியா உடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல DPIIT ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல வந்திருக்குது. ஸோ எல்லா பக்கமுமே டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. பட் த சேம் டைம் வந்து நாம என்ன மாதிரியான ரெண்டு விஷயம் மட்டும் சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஏன் நம்ம இது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன், ஒரு அகாடமிக் பேக்ரவுண்ட்ல நம்ம இந்த விஷயத்தை பேசும்போது நாம வந்து இந்த ஒரு அகாடமிக் அவுட்புட்ஸ், அதாவது ஸ்டூடெண்ட் இங்கிருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடனேவோ அல்லது வந்து ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் கழிச்சோ அவங்க வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனோரியல் திங்கிங்குள்ள போறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு நம்ம பதில் தேடணும். ரெண்டாவது வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் உடைய மேனேஜ்மெண்ட், அது கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸா இருக்கலாம் அல்லது பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸா இருக்கலாம். ஐ வாஸ் ரியலி ஹாப்பி டு சி சாய்ராம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல அவர் சார் வந்து ஒரு நிறைய ஐடியாஸ் எல்லாம் வந்து தொகுத்து ஒரு புக்கா போடுறாங்க, அது வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு கல்ச்சரை கிரியேட் பண்ணியது, அந்த கல்ச்சர் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி அதை தாண்டி வந்து இதன் மூலமா என்ன விதமான கல்ச்சரை வந்து நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்ல கொண்டு வரோம், நம்ம ஸ்டேட்ல கொண்டு வரோம், நம்ம நிறுவனத்துல கொண்டு வரோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த கல்ச்சரை வந்து அந்த ஆண்டர்பிரனோரியல் திங்கிங் அல்லது இனோவேஷன் அப்படிங்கிற அந்த திங்கிங் இதை வந்து நாம உள்வாங்குறோமா, அது வந்து மேனேஜ்மெண்ட்ல எடுக்கிறாங்களா, அந்த மாதிரியான முயற்சிகள் எடுக்கிறாங்களா அப்படின்னா அதுவுமே வந்து ஒரு கவலைக்குரிய விஷயமா தான் இருக்குது. ரெண்டாவது. ஸோ மூணாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாம இந்த வேலை தேடுறது தப்பு கிடையாது, வேலைக்கு போறதும் தப்பு கிடையாது. பட் ஒரு பர்சன்டேஜ் என்னுடைய அனுமானத்துல அண்ட் பிளஸ் நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க, ஒரு 2 to 5% ஆஃப் தி அவுட்புட். நீங்க ஒரு கல்லூரியில இருந்து ஒரு காலேஜ்ல இருந்து ஒரு 1000 பேர் ஒரு வருஷத்துக்கு வெளியே போனாங்க அப்படின்னா அதுல வந்து ஒரு 2 to 5%, ஒரு 100க்கு 2 பேர் அல்லது 5 பேர் ஒரு இனோவேட்டராவோ சொந்த காலில் நின்று ஒரு கம்பெனியை உருவாக்கக்கூடிய அந்த DNA, அந்த ஸ்ட்ரக்சர், அந்த மைண்ட் செட், அந்த தாட் ப்ராசஸ், அந்த இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த பேஷன் இருக்கிற அந்த கிரௌட் இருக்கும், அந்த கூட்டம் இருக்கும், ஒரு சின்ன கூட்டம். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவர் வைஸ் சான்சலர் சொன்ன மாதிரி அந்த ஈகோ சிஸ்டம் வந்து நம்ம நிறைய கேப் இருக்குங்க. அதனால என்ன பண்ணிடுறோம்னா இந்த 2 to 5% அந்த கிரியேட்டிவ் லீடர்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கக்கூடிய அந்த தலைவர்களையும் அல்லது தலைமை பண்பு உள்ளவர்களையும் நாம என்ன பண்ணிடுறோம்னா இந்த ஒரு ஜாப் மார்க்கெட்ல கொண்டு போய் தள்ளி விட்டுறோம். அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீங்க திரும்ப 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 அந்த கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஜெனரேஷனை வந்து நம்ம வந்து அப்படியே வந்து சப்ரஸ் பண்ணிக்கிட்டே போறோம். இது இந்த கடந்த ஒரு 25 வருடங்களாக வந்து நம்ம ஐடி பூம், ஐடி ரெவல்யூஷன் ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை நம்மளுடைய மிடில் கிளாஸ் அண்ட் அப்பர் மிடில் கிளாஸ்க்கெல்லாம், சாரி லோவர் மிடில் கிளாஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய ஃபேமிலிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த பெரியவங்கள்ட்ட கேட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்போ என்ன மாதிரி இருந்தாங்க அந்த குடும்பங்கள். அதுக்கப்புறம் அந்த ஐடி ரெவல்யூஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுல யாராவது ஒருத்தவங்க எங்கேயோ போயிட்டு இன்னைக்கு அமெரிக்கால எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 2வது 3வது தலைமுறை வந்து நம்ம நண்பர்கள் அல்லது இப்ப என்னுடைய வயசுல எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா என்னுடைய குரூப் பேட்ச் மேட்ஸோ எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் இன்னைக்கு வந்து யூஎஸ்ல போயிட்டு அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்கி ஒரு 2வது 3வது தலைமுறை வரைக்கும் கூட இன்னைக்கு வந்துட்டாங்க ரீசெண்டா ஒரு 25-30 வருஷத்துக்குள்ள. சோ இந்த மாற்றங்கள், இந்த பொருளாதார வாய்ப்புகள் எல்லாம் அந்த ஐடி ரெவல்யூஷன் தந்தது. நல்ல விஷயம், பாசிட்டிவான விஷயம். பட் அது தந்த ஒரு சின்ன ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னா எல்லா கிரியேட்டிவ் லீடர்ஸையும், ஒரு கம்பெனிஸை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஆண்டர்பிரினர்ஸையும், அந்த இனோவேட்டர்ஸையும் ஒரு மீடியாக்கர் ஜாபுக்குள்ள கொண்டு போய் அது தள்ளிருச்சு. சோ அந்த ஒரு லாஸ் வந்து நாம வந்து இப்ப மேக்கப் பண்ணக்கூடிய, ஒரு மேக்கப் பண்ண வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கோம். 2 காரணம். ஒண்ணு வந்து நம்ம வந்து ஆஸ் அ ஸ்டேட் ஒரு இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஜிடிபியில நம்ம வந்து 2வது இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம். ஆஸ் அ நேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கான ஒரு ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூஷன்ல மகாராஷ்டிராவுக்கு அடுத்து நம்ம இருக்கிறோம். பட் இன் ரியல் டேர்ம்ஸ் நம்ம முதல் இடத்துல இருக்க வேண்டிய எல்லா வாய்ப்பும் இருக்கு. நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து
பாம்பேல ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறதுனாலையும் அக்கௌண்ட்ஸ் அங்க ஃபைல் பண்றதுனாலையும் ஜிடிபி வந்து அவங்களுக்கு கூட போகுது அப்படிங்கறதா நம்மளுடைய ஒரு லாஜிக்கல் கன்க்ளூஷனா இருக்க முடியும். ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இங்க தான் ஜாஸ்தி, நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க்கிங் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸும் இங்க தான் ஜாஸ்தி. பட் ஒரு டர்ன் ஓவர் மட்டும் அங்க ஜாஸ்தி அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து அவங்க அங்க கணக்கு காமிக்கிறாங்க. அதர்வைஸ் லாஜிக்கலி ஐ ஃபீல் தட் தமிழ்நாடு வில் பி த நம்பர் 1 கான்ட்ரிபியூட்டர் ஃபார் த ஜிடிபி ஃபார் த கண்ட்ரி. ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ். ஸோ ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறது வந்து ஒரு இன்னொரு ஏதோ ஒரு தனித்துறை, ஒரு டீப் டெக் அந்த மாதிரி ஒரு R&D சம்பந்தமான ஒரு துறைன்னு கிடையாது. இது நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி, அவ்வளவுதான். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒரு மாற்றம் வந்துகிட்டே இருக்கு. அந்த மாற்றத்துக்கான அடுத்த படிநிலை, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ஆர் நெக்ஸ்ட் ஒரு எவல்யூஷனரி ஸ்டெப் அப்படிங்கிறத இதை நம்ம பார்க்க வேண்டி இருக்குது. இன்னைக்கு வந்து எந்த துறை எடுத்தீங்கனாலும் சரி, ஒரு சாதாரண மேனுஃபேக்சரிங் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு 30-40 வருஷமா ஒரு மெஷினை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ஒரு ப்ராசஸை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ஒரு பிராக்டிஸ் அங்க இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து நிறைய ரொபாட்டிக்ஸ், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள், அட்வான்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங், இது எல்லாம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வே ஆஃப் டூயிங் மேனுஃபேக்சரிங்கா மாத்துது. அப்போ ஒரு 50 வருஷமா இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி வந்து நிறைய புதிய விஷயங்களை உள்ள கொண்டு போக வேண்டி இருக்குது. அப்பதான் அது சர்வைவ் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறது அந்த மாதிரியான ஒரு டிஎன்ஏ டிஃபரன்ஸ் தான், ஒரு எவால்வ்டு டிஎன்ஏ டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு கிரியேட்டிங் கம்பெனிஸ் ஹஸ் பிகம் மோர் ஆஃப் அ சயின்ஸ். முன்னாடி வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு கம்பெனி நடக்குது அப்படின்னா அதை அப்படியே பார்த்து காப்பி பண்ணி இன்னொரு இடத்துல பண்ணோம்னா அது ஒரு பிசினஸ் நம்ம சொல்லுவோம். அது அப்படிதான் பிசினஸ்ங்கிற ஒரு வார்த்தையிலே நம்ம அதை வந்து உள்ளடக்கிடணும். ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்னாலோ அல்லது வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்னாலோ வந்து என்னன்னா ஏதாவது ஒரு புதுசா செய்யணும், புது விஷயங்கள்ல உள்வாங்கி நாம வந்து சர்வைவலுக்கான வாய்ப்பை நம்ம எடுக்கணும். அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு சர்வைவல், ஒரு வித்தியாசமான அணுகுமுறையில ஸ்கேல் பண்ணக்கூடிய, ஸ்கேல்ங்கிறது என்ன, நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனி இன்னைக்கு வந்து ஸ்டார்ட் அப்னாலே ஸ்கேல்ல இருக்கணும், ஸ்கேல் பண்ணணும்னா ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்ல ஒரு 3 வருஷம் 5 வருஷத்துல வந்து நீங்க பெருசா வளரணும்னு சொல்றோம். எப்படி வளர முடியும்னா நீங்க ஒரு புது விஷயத்தை எடுத்து பண்ணீங்கன்னா தான், அல்லது உங்களுடைய ப்ராடக்ட் இனோவேஷனோ, ப்ராசஸ் இனோவேஷனோ, பிசினஸ் மாடல் இனோவேஷனோ, இது ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து நீங்க கொஞ்சம் புதுமையா நீங்க கடைபிடிச்சீங்கன்னா தான் வந்து யூ கேன் பிகம் அன் இனோவேட்டிவ் கம்பெனி. ஸோ இந்த கல்ச்சரை வந்து நாம எப்படி வந்து காலேஜஸ்க்குள்ள கொண்டு போக போறோம். இப்போ இந்த மாதிரியான இனிஷியேட்டிவ்ஸ், இவங்க சாய்ராம் காலேஜில் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து இது ஒரே நாளில் வராது. நம்ம ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் மாதிரி இது உங்களுக்கு வேரியஸ் ஸ்கில்ஸை வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ற மாதிரியான விஷயம் இது இல்லை. இது ஸ்லோவா வந்து அவங்க மனசுக்குள்ள வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும், இந்த பேஷன் வரணும். இது ரொம்ப ஒரு டஃப்பான ஜேர்னி. ஸோ டெஃபினெட்லி வந்து கிரியேட்டிங் அ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆர் டேக்கிங் த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ரூட் வந்து ஒரு கரியர் ஆப்ஷன் கிடையாது. பல கரியர் ஆப்ஷன்ஸ்ல இது ஒரு கரியர் ஆப்ஷனே கிடையாது. தட்ஸ் a different லைஃப் ஸ்டைல் ஆல் டுகெதர். அது ஒரு வித்தியாசமான வாழ்வியல் முறை. அதை நம்ம முதல்ல நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டி இருக்கு. ஒரு கரியர் ஆப்ஷன், நீ வந்து ஒரு புரோகிராமரா போகலாம், ஒரு ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியரா போகலாம், ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டண்டா போகலாம், ஒரு அக்கௌண்டண்டா போகலாம், ஒரு லாயரா போகலாம், அப்படிங்கறதெல்லாம் கரியர் ஆப்ஷன். இது அப்படி கிடையாது. எனக்கு வந்து இங்க 50,000 ரூபாய் கிடைக்குது, இது எடுத்தேன்னா வந்து 1 லட்ச ரூபாய் கிடைக்கும், அல்லது வந்து 1.5 லட்ச ரூபாய் கிடைக்கும், இதுல 9 to 5 ஒர்க் பண்ண முடியும், இதுல கூட ஒர்க், அப்படியெல்லாம் கணக்கு போட்டு பார்த்து பண்ணக்கூடிய ஒரு கரியர் ஆப்ஷன் கிடையாது. முதல்ல இது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல், ஒரு வித்தியாசமான லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ இந்த வித்தியாசமான லைஃப் ஸ்டைலை வந்து நான் எப்படி வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்னு வந்ததுனாலே, ஒரு டிஃபரெண்ட் லைஃப் ஸ்டைல்னு வந்ததுனாலே அங்க அந்த கல்ச்சர் மாறுபடுது. ஸோ ஒரு கார்பரேட் கல்ச்சருக்கும் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கல்ச்சருக்கும் இந்த ஆண்டர்பிரினியரியல் கல்ச்சருக்கும் வந்து நிறைய டிஃபரன்சஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த டிஃபரன்சஸ் வந்து எப்படி அங்க கொண்டு போய் சேர்க்க போறோம்? வே ஆஃப் திங்கிங்லேயே வந்து அந்த டிஃபரன்ஸ் மாறும், வே ஆஃப் ரிஸ்க் டேக்கிங்ல மாறும், ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்க்கக்கூடிய அந்த பார்வையில மாறும். இந்த கல்ச்சரை வந்து நம்ம எப்படி அங்க கொண்டு போக போறோம்? சார் சொன்னாங்க இந்த பிஹெச்டிஸை பத்தி, ரொம்ப ஒரு சரியான ஒரு கருத்து. நம்ம ஊர்ல வந்து நிறைய பிஹெச்டிஸ் வந்து வெறும் பேப்பர் அப்படி அளவுல தான் இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ரொஃபசர்ஸ்க்கே முதல்ல வந்து அதை வந்து ஒரு கமர்ஷியல் திங்கிங்கா ஒரு ரிசர்ச் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ரிசர்ச் எங்க பயன்பட போகுது அப்படிங்கிற திங்கிங் வந்து ஒரு 2% 3% இருந்தாலே பெரிய விஷயமா இருக்குது. மற்ற எல்லா பிஹெச்டிஸுமே மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு மீடியாக்கர் பிஹெச்டிஸா இருக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான ஒரு சூழலை தான் நம்ம பார்க்கிறோம். இது யாரையுமே குறை சொல்ல முடியாது. இதுவுமே ஒரு கல்ச்சரல் செட்டப்ல வரக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்குது. ஸோ இதே வந்து நீங்க வந்து சில ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம், டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி அகாடமியா ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, மெயின்லி இந்த R&D சைட்ல. ஸோ ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரை வந்து போடணும்னு நினைச்சாலே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க.
ஸோ அவங்களுடைய ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்து அதை ரிசர்ச் பண்ணும்போது ஒரு கமர்ஷியல் வேல்யூ அங்கே கிடைக்குது. இந்த பர்சன்டேஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு. அங்கேயுமே மீடியாக்கர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு, மீடியாக்கர் பிஹெச்டி தீசிஸ் நிறைய இருக்கு. பட் பர்சன்டேஜ் வந்து அங்க ரொம்ப அந்த மாதிரியான சாதாரணமான பேப்பர் அப்படிங்கிற அளவுல ஸ்டாப் ஆகக்கூடிய ரிசர்ச்சஸ் வந்து ரொம்ப குறைவு. ஒரு கமர்ஷியலி வயபிள் ப்ராடக்டா மாறக்கூடிய அல்லது ஒரு சொல்யூஷனா மாறக்கூடிய பிஹெச்டிஸ் வந்து அங்க ஜாஸ்தியா இருக்குது. அதனாலதான் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருந்து நிறைய கம்பெனிகள் உருவாகுது அமெரிக்கால எல்லாம். இங்க யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருந்து லைக் சே ஐஐடி மெட்ராஸ் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். பட் அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இன்னும் நீங்க மற்ற ஐஐடிஸ் எடுத்தீங்கன்னா கூட இந்த ஐ மீன் ஐஐடி மெட்ராஸ் அளவுக்கு வந்து இல்லை அப்படிங்கறதான் உண்மை. அந்த அந்த லெவல்ல போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி பிரீமியம் இன்ஸ்டியூட் லெவல்ல போனாலும். ஸோ என்னுடைய ஒரு பிஃபோர் ஐ க்ளோஸ் என்னுடைய ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு யூனிவர்சிட்டி, ரொம்ப புகழ் வாய்ந்த பெருமை வாய்ந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டி. இங்கிருந்து வரக்கூடிய அடுத்த ஜெனரேஷன்ஸ் அல்லது இந்த யூனிவர்சிட்டியோட அஃபிலியேட் ஆகியிருக்கக்கூடிய காலேஜஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய அடுத்த ஜெனரேஷன்ஸ் வந்து நல்ல டேலண்டட் மேன் பவரா வரணும். நிறைய கம்பெனிஸுக்கு வந்து இனோவேட்டிவ் இன்ட்ராப்ரீனர்ஸா வந்து போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு 90% அந்த மாதிரி இருந்தாலும், நான் சொல்றேன் அந்த 2 to 5% அப்படிங்கிறது ஒரு 10% நம்ம மாத்தணும் அப்படின்னா, ஒரு கிரியேட்டர்ஸா ஒரு இனோவேட்டர்ஸா என்டர்பிரினர்ஸா மாத்தணும் அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை வந்து நம்ம உருவாக்க முடியும். நாங்க ஸ்டார்ட் அப் டிஎன்ல வந்து பல விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு விஷனா வந்து இப்போ புது பாலிசி வந்து ஒரு மாசத்துல ரிலீஸ் பண்ண போறோம். ஒரு விஷனா என்ன வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு வரக்கூடிய ஒரு 10-12 ஆண்டுகள்ல உலகின் ஒரு 20 டாப் 20 ஸ்டார்ட் அப் டெஸ்டினேஷன்ஸ் இன் த வேர்ல்ட். இன்னைக்கு வந்து நம்பர் 1 ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னா அது வந்து கலிபோர்னியா, நம்பர் 2 வந்து நியூயார்க். இந்தியாவில் வந்து ஒரு டாப் 20ல பெங்களூர் மட்டும் இருக்கு ஒரு சில ரிப்போர்ட்ஸ் படி. இன்னொரு ரிப்போர்ட்ஸ் படி அது பெங்களூர் கூட இல்ல டாப் 20ல, டாப் 50ல வருது. ஸோ நாங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டா, சென்னை வந்து ஒரு மெட்ரோ சிட்டியா வந்து ஒரு குளோபலி ரெகக்னைஸ் டாப் 20 ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டமா வர முடியுமா அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில இருக்கிறோம். டெஃபினட்டா வருவோம்னு நினைக்கிறேன். பட் அது எல்லாமே வந்து உங்க மாதிரியான யங்ஸ்டர்ஸ், அதே மாதிரி இங்க நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் ரெப்ரசன்டிங் வேரியஸ் காலேஜஸ், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அரௌண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அதை வச்சிருக்கு, அந்த துறைகள்ல இருந்து வந்திருக்கிறீங்க. ஸோ நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டியா தான் இதை மாற்ற முடியுமே தவிர ஒரு சின்ன டிபார்ட்மெண்ட்டா ஒரு கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ்ல இது பெருசா மாற்ற முடியாது. ஸோ அந்த தாட் ப்ராசஸ் எல்லாத்துக்கும் போகணும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்ல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்றோம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல லாஸ்ட் இயர் மட்டுமே வந்து 109 பேருக்கு வந்து ஒரு 10 lakh கிராண்ட் கொடுத்துருக்கிறோம். டான்சீட் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல ஏர்லி ஸ்டேஜ் கம்பெனிஸ், அடுத்த லெவலுக்கு போகக்கூடிய கம்பெனிஸ். அதே மாதிரி வந்து எமர்ஜிங் செக்டார் சீட் ஃபண்ட் ஒரு 100 crore ஃபண்ட் இருக்குது. அதுல வந்து ஏஐ, எம்எல், இந்த மாதிரி ஜினாமிக்ஸ், இந்த மாதிரி நியூ எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிஸ்க்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றோம். அதே மாதிரி இன்க்ளூசிவிட்டி, நம்ம முதல்வர்கள் சொல்ற மாதிரி அனைவருக்கும் அனைத்தும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அந்த இன்க்ளூசிவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டார்ட் அப் பாலிசிஸ்லயே நம்ம கொண்டு வரோம். ஃபர்ஸ்ட் ஜியாகிரபிக்கல் இன்க்ளூசிவிட்டி. ஸோ அதுக்கு வந்து அதனால எல்லா இடத்துலையும் இந்த செயல்பாடுகள் நடக்கணும்னா மதுரை, திருநெல்வேலி, ஈரோடு இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல போன வருஷம் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஹப்ஸை உருவாக்கணும். இந்த வருஷம் வந்து ஹோசூர், சேலம், தஞ்சாவூர், கடலூர் இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல புது ஹப்ஸை உருவாக்குறோம். ஸோ ஜியாகிரபிக் இன்க்ளூசிவிட்டி, ஜெண்டர் இன்க்ளூசிவிட்டி, பெண்களுக்காக ஒரு சிறப்பு திட்டம் ஒன்று கொண்டாந்துருக்கிறோம். நீங்க எந்த இன்குபேஷன் சென்டர்ல போனாலும் ஒரு மெம்பர்ஷிப், ஒரு ஆனுவல், நீங்க ஒரு சீட் எடுத்தீங்கன்னா அந்த சீட்டுக்கு 5000 6000 அல்லது 2000 ஏதோ ஒரு இதுன்னு பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை வந்து ஒரு உமன் ஆண்டர்பிரினரா இருந்தால் நாம நீங்க கவர்மெண்ட்ல கொடுத்து நீங்க அப் டு 2 lakh per year நீங்க வந்து ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த டான்சீட் நாங்க கொடுக்குற டான்சீட் வந்து உமன் லெட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், சோசியல் செக்டர், நீங்க ரூரல் லைவ்லிஹுட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், என்விரான்மெண்ட், இந்த 3 செக்டார்ல இருந்ததுன்னா அந்த 10 lakh வந்து 15 lakh நாங்க கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரி வந்து இந்த குறிப்பிட்ட செக்டாரை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஏன்னா வெறும் மணி மேக்கிங் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷன் மட்டும் இல்லாம ஒரு PPP சொல்லுவாங்க, பீப்புள், பிளானட் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ். நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஜெனியூனான ஒரு ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கம்பெனியாகவும் இருக்கணும். ஏன்னா அதான் பிசினஸ். அட் த சேம் டைம் தட் கம்பெனி, த பிசினஸ் மாடல் ஷுட் கன்சிடர் அபவுட் த பீப்புள் அண்ட் பிளானட். ஒரு நல்ல மக்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பொருளை கொடுக்கணும். அது வந்து நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கு தீமை
விளைவிக்காத ஒரு பொருளாவோ அல்லது வந்து சர்வீஸாவோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த விஷயத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இன்க்ளூசிவிட்டி பார்க்குறோம். தென் இந்த எஸ்சிஎஸ்டி ஃபண்டுன்னு ஒரு ஃபண்ட் வச்சு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு இப்போ வந்து 50 crore ஃபண்ட், லாஸ்ட் இயர் 30 crore, இந்த வருஷம் ஒரு 50 crore ஃபண்ட். இஃப் யூ ஆர் அ ஸ்டார்ட் அப் ஆர் உங்களுடைய தெரிஞ்ச நண்பர்களோ அல்லது கல்லூரிகள்லேருந்து வந்திருக்கவங்க யாராவது நம்ம வந்து ஒரு எஸ்சிஎஸ்டி கம்யூனிட்டிஸ்லேருந்து வரவங்க ஒரு நல்ல ஐடியாவோடு இருந்தாங்கன்னா எங்கள்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் லாஸ்ட் இயர் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த 30 crores ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஒரு 21 நல்ல கம்பெனிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த வருஷம் இன்னொரு 50 கோடி ரூபாய் அந்த மாதிரியான இது இருக்கு. அது போக பிரைவேட் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபண்ட்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்றோம். ஏஞ்சல்ஸ் டிஎன்னு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸை உள்ள கொண்டு வரதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்றோம். அதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ரீச் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சிங்கப்பூர், துபாய், யூஎஸ் இந்த மாதிரியான இனிஷியலி வந்து இந்த 3 கண்ட்ரீஸ்ல வந்து நாம ஒரு லைசனிங் இதை கொண்டு வரோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா துபாயில வந்து we are establishing a licensing office. ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு திட்டங்கள் நம்ம பண்றோம். சார் மென்டர்ஷிப்பை பத்தி பேசுறாங்க. மென்டர் டிஎன்ஏ ஒரு போர்ட்டல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதுல வந்து நிறைய கோஹார்ட்ஸ் ரன் பண்றோம். குரூப்ஸா வந்து எஃபிஷியன்ட் மென்டாஸோட நீங்க கனெக்ட் பண்ணலாம், இண்டிவிஜுவலாகவும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பேக் ஆஃபீஸ் இருக்கு. ஒரு கால் சென்டர் லான்ச் பண்ண போறோம். கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 50 டிஃபரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். 30 டிஃபரெண்ட் செக்டார்ஸ்ல ஒர்க் பண்றோம். இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி வெக்டார்ஸ்ல நிறைய விஷயங்கள் வந்து நாம இந்த ஈகோசிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக பண்றோம். அதே நேரத்தில் எங்களுடைய ஸ்டாஃப் ஸ்ட்ரெங்த்துமே வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ மோர் தென் 50 இருக்குது. இவங்க எல்லாமே வந்து எந்த நேரத்திலையும் 24/7 ஒரு ஐடியாவோட இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நாங்க எனி டைம் நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணி நீங்க கால் பண்ணலாம், பேசலாம், எங்க ஆபீசஸ்க்கு வரலாம். நாட் ஓன்லி இன் சென்னை பட் அக்ராஸ் த ஸ்டேட். அந்த மாதிரியான ஒரு ஈகோசிஸ்டம் வரும்போது காலேஜஸ் வந்து பிஃபோர் ஐ க்ளோஸ் ஐ வாண்டட் டு ஸ்ட்ரெஸ் அப்பான் திஸ் ஒன் ஃபேக்ட். காலேஜஸ் உடைய டிஸ்கனெக்ட் வந்து நிறைய இருக்குது. ஸோ அந்த இதை வந்து நம்ம வந்து நிறைய நம்ம வந்து அந்த 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 கேப்பை வந்து கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணணும். ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஃப்ரம் வேரியஸ் காலேஜஸ் டு ரீச் அவுட் டு அஸ் அண்ட் நம்ம வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி சில ப்ரோக்ராம்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணலாம். உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல எப்படி வந்து ஒரு கல்ச்சரை கிரியேட் பண்றது ஃபர்ஸ்ட், இது கொஞ்சம் டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ். ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து ஒரு ஃபியூ ஆண்டர்பிரினர்ஸை நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து உருவாக்க முடியுமா, ஒரு ரிசர்ச் மென்டாலிட்டியை உருவாக்க முடியுமா, லெக்சரர்ஸ் ப்ரொஃபசர்ஸ்ல இந்த கல்ச்சரை கொண்டு வர முடியுமா, அவங்க வந்து அவங்க வேலையை தாண்டி வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் இதில் ஒர்க் பண்ண முடியுமா, அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து நாங்கள் தயாரா இருக்கிறோம். ஸோ ஒரு ஒரு சின்ன ஃபேக்ட் நான் படிச்சதுல ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, the world is driven by just 2% of the population. இந்த உலகம் வெறும் 2% மனிதர்களால் வழிநடத்தி செல்லப்படுகிறதுன்னு சொல்றாங்க. அவங்க யாருன்னா ஆண்டர்பிரினர்ஸ். ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருந்தால் தான் நீங்க கம்பெனிஸ்ல போய் வேலை பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த வேலை பார்த்தா தான் நமக்கு ஏதோ சம்பளம் கிடைக்கும். இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து இந்த 2% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் தான் குளோபலி இன்னைக்கு. இதுல வந்து அமெரிக்கா மாதிரியான சில கண்ட்ரீஸ், மேபி இன்னைக்கு இப்போ சைனா மாதிரியான சில கண்ட்ரீஸ்லாம் இந்த 2% அந்த 2%ல யாரு ஜாஸ்தியா இருக்கானா இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ் தான். அவங்க தான் இன்னைக்கு சூப்பர் பவர்ஸா இருக்கிறாங்க. நம்ம என்னதான் சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அவங்கள மீறி வந்து நம்மளால பெரிய விஷயங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஆஸ் அ கண்ட்ரியா இருக்கட்டும், ஆஸ் அ ஸ்டேட்டா இருக்கட்டும். ஸோ தமிழர்கள் வந்து எப்பவுமே ஆதி காலத்திலிருந்து நம்ம பொருளாதார வல்லமை பெற்றவர்கள், சரிங்களா? ஸோ இன்னைக்கு நீங்க கீழடியை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, கீழடியில வந்து அந்த 2600 வருடங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து சின்ன தொழிற்சாலைகள் நடந்த சான்றுகள் இருக்கு. அங்க வந்து ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இருக்கு, ரோம் நாணயங்கள் இருக்கு, பல விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம இதுல தமிழ் சங்க இலக்கியங்கள்ல பல இடங்கள்ல வந்து ஒரு தொழில் முனைவை பற்றி பேசுறாங்க. அதுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு நேரம் இல்லை எனக்கு சொல்றதுக்கு. ஸோ பாரம்பரியமாவே நம்ம வந்து தொழில் முனைவுல வந்து ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய பேர் பொன்னியின் செல்வன் பார்த்திருப்பீங்க. சோழர்கள் வந்து ஒரு கடல் ஆட்சி செஞ்சவங்க. கடல்ல வந்து அவங்க ஆதிக்கம் செலுத்துறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து கடல் வணிகம் செய்வாங்க. அந்த வணிகர்களை காப்பதற்காக அந்த கடல் படை வந்து அவங்க வச்சிருந்தாங்க தான் முக்கியமே தவிர இன்னொரு இடத்தை வந்து கான்குயர் பண்றதுங்கிறது அடுத்த பாட்டு தான். ஸோ இது மாதிரியான ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஒரு தொழில் வணிக பலம் மிக்க கலாச்சாரம் மிக்க ஒரு சமூகம் வந்து நம்ம சராசரி சமூகமா நம்ம அமுங்கி விட முடியாது. நான் வந்து நேஷனுக்காக திங்க் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த ஸ்டேட்டுக்காக தான் நம்ம திங்க் பண்ண முடியும். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணும்போது நேஷன் தானா வளரும். ஸோ நாம வந்து எப்பவுமே நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை, நம்மளுடைய அந்த ஆளுமையை வந்து விட்டு கொடுக்க கூடாது. அதே நேரத்தில் வந்து நாம எப்படி வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு தலை சிறந்த சமூகமா
இன்னைக்கு வந்து நம்ம மாறி இருக்கிறோம், அதை தக்க வச்சுக்கணும். இன்னைக்கு வந்து எல்லாத்துலயுமே பல துறைகள்ல வந்து நம்ம நல்ல இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிறோம். ஹெல்த் கேரா இருக்கட்டும், எஜுகேஷனா இருக்கட்டும், ஜிடிபியா இருக்கட்டும் இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் அப்ங்கிற அடுத்த ஜெனரேஷன்லயும் வந்து நாம அடுத்த தலைமுறையை கொண்டு போகணும். தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற இந்த நிலப்பரப்பு வந்து உலகின் மிக முக்கியமான ஒரு நிலப்பரப்பா தொழில் முனைவிலையும் பொருளாதார வல்லமையிலையும் வரணும், வர வைக்கணும், வர வைப்போம். அது நம்ம கடமை. அதை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தி செல்றது வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன். எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இந்த அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் இந்த ஸ்டார்டிஃபை நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர்களுக்கு எனது நன்றி. மீண்டும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். Thank you, sir. Your words have resonated deeply within our hearts and minds, igniting a spark of inspiration and filling us with a renewed sense of purpose. I now request our VC, Dr. R. Veelraj sir and Dr. G.S. Mahalakshmi ma'am to present him with a fruit basket and a memento. It is now my distinct honor and privilege to extend a warm welcome to our esteemed special guest, Dr. Anbarathanavel, Head and Co-founder, School of Design Thinking, for delivering a guest address. Good morning, everyone, and to respected Vice Chancellor Dr. Veelraj, a good friend and a visionary leader, Mr. Sivaraja sir, great to see you here, and Dr. Mahalakshmi has been behind this Startify, and Innocent Divya ma'am, MD Skills Development, and Sai Prakash sir with Sairam Institution doing great work on entrepreneurship ecosystem, and to all the faculties and the budding entrepreneurs, everyone. Great to be here. First of all, hearty congratulations to Dr. Mahalakshmi for putting together such an event, which is very important, of course, under the guidance of the Vice Chancellor sir and Dr. Ravi Kumar, Registrar. I think what is missing, we heard it from the Vice Chancellor and from Sivaraja sir, right? The ecosystem. If you go back to the startups that have failed, right, may have had great idea, but they have failed. 99% of the time, I'm sure it will point back to some kind of a support that the ecosystem did not provide. And I think that is why we are here. And there were some interesting points raised by Vice Chancellor in terms of how do we take the idea into the product and then therefore to the market. And of course, behind that is your strength. And the other one that Sivaraja sir mentioned about overthinking. Right? We are crowded with too much of ideas, too many things thinking, and I think which is where I was very tempted to say, which is where we are attempting to design everybody's thinking as well. How do we kind of position the idea, therefore it impacts the life of the end user. Right? If you go back to what Steve Jobs said many decades ago, he always says never start with the technology that you are obsessed with. He kept on saying start with the customer experience that you want to create and work backwards to the technology, therefore you will have a better product for the environment. And I think that is where the shift in the thinking comes in. Right? How do we help the entrepreneurs to see something differently?
And sir, you mentioned about the importance of listening, and I wanted to add listening, observation, and dialogue as well. How do I observe around myself? Therefore, I'll come up with better products. And therefore, I start on the journey of an entrepreneur. Right? It is not just that I love this technology. And of course, today we hear that percentage-wise, startups, there is a lot on technology, deep technology. And of course, luckily, many ideas on agri-tech, biotech, and other social impact ideas that are coming up. So some of you may know I was just happened to get a feed today, interestingly, this morning from Google on from Better India on this student from IIT Delhi who decided to give up on the campus placement and started the Scrap Uncle. Right? He got inspired by his uncle who stored a lot of scrap material in the garage. And then he said, why can't I convert this into a business? I know a lot of people are doing that business. But he kept on listening to people who are struggling to get rid of the scrap material at home. Then he started observing how these people are, the people who pick up scrap materials, how are they doing it? And then he did something very bizarre. I think that's where again the shift in the thinking goes. He asked 10 of the people who actually collect scrap material on the road and the other places. And he said, can you come and live with me? I want you to be with you in my room. And then I wanted to journey with you to see how you are doing this. I think that's where the shift in the thinking comes in. You know, that's where the mentoring, that's where all of the starting point comes in rather. So he went on to start this beautiful thing called Scrap Uncle, where today he is able to address the pain points of people who are trying to get rid of things. I know many of us face this situation. I have an old laptop, I don't know what to do with it. I have this old TV, I'm trying to get rid of it. So I think all that started for him, the trigger started at IIT, that's what he claims. And that is where institution plays a huge role as part of the ecosystem. Then comes the rest of the things, right? I'm sure we are going to see a lot more today in terms of how the institutions play a huge role in the ecosystem. But the importance of such ecosystem, right? We work on at School of Design Thinking, we work on designing different things, applying design thinking for different things. So for us, the inspiration came from, of course, Silicon Valley that Sivraja sir mentioned, Stanford and Silicon Valley. But again, not from design thinking as a process, but design thinking as a mindset. Right? How do I ensure that my idea is changing the life of an end user? We can call it idea validation. So we worked with a group of students for 6 weeks, every weekend in our office in Navlore. These are the students who had great ideas from different incubation cells in the institutes. And by end of the 6 weeks, at least half of them realized their ideas are not going to work. I think that's where the idea validation comes in. And that's where an ecosystem, the strength of an incubation cell or any of the ecosystem is going to help in terms of validating the idea in a very, very early stage. And therefore, we don't end up adding to the statistics that people keep calling, 80% of the startups fail, 90%, which is reality, but that is something that a good, well-designed, comprehensive ecosystem will really help. And I'm happy to see different stakeholders here, right? Anna University, the Premium Institute, and I'm very proud to be here. I'm an alumni of College of Engineering, Gindi from 88 batch, so it's always great to be back in your alma mater and do something meaningful for its journey as well. Right, we have the startup TN, we have skills development, we have institutes like Sairam Institution here. So these are the different stakeholders, and I always felt that one other stakeholder which gets missed out is the parents. Right, there are so many cases where parents actually get very jittery when their kids say, I want to become an entrepreneur. So I was mentoring somebody last week and he was saying, Anbu, my parents are saying get a 9-to-5 job. But I have this great idea, I've tried it, it works, it's exciting, what do I do? So I said, no, you don't need the mentoring, the parents need the mentoring. And I think somewhere that also should be
include as part of the ecosystem. And of course, there was a mention about problem solving. There are so many problems that are available. And of course, Sivraja sir, you mentioned about how we create the problem and solve it as well, right? There are so many problems, be it with the government institutions or private institutions and others. And how can this ecosystem collect those problems? Therefore, some of the startup, the entrepreneurial mindset students can address those. I always get inspired by, one is definitely Silicon Valley for, the culture of innovation, right? Fail fast, fail often, fail enough, keep trying. So the ecosystem will help you to keep trying. There is also another nation which quietly built up to be a huge startup nation, Israel. Right? If you are talking about, ecosystem, they have plugged in everything from the startup. They said many of our military research and other things will come through the startups. Many of our government-related requirements will go through the startup. I think that's where the country, with so many challenges around geographically, if you have to say, and they still stand out to be very good in terms of startup and coming up with a lot of unique ideas and products. And we have the brain power. We all know we have the brain power. Here it is. I think the only missing element was that holistic ecosystem, right? Everybody here, all the leaders here, they've been trying, they have worked, they have done, and we are going to hear from some of them later today. But how do we make it a very holistic design so it becomes really sustainable? And once somebody comes into the startup journey, I think we should make it sustainable, and that responsibility is with everybody. But to identify and push them into that startup journey is with the institutions, more importantly with the faculty friends who are here. How do we identify that startup mindset in a student and keep motivating them, keep encouraging them, right? You may never know how that one small act of yours, just that two thought-provoking questions, intriguing questions that you place in the minds of the students, you may never know how far it will go. And I think that is where in the ecosystem, I'll say faculties play a very, very, very key role in terms of encouraging students to get into this journey of startups. And startup, Sivraja sir said, I think startup is another job opportunity. It is just not 9 to 5. I think I like that. Once we get into that shift in the mindset, I think it's going to be great. We have great brain power, and I think we are at a juncture right now. Right, several institutions are coming together, several government departments are coming together to put definitely Tamil Nadu as a state as the top, on the top in terms of startup. And I think it all starts with events like Startify. So with that, thanks once again for the wonderful opportunity. It's great to be here and play whatever small role that we could play as School of Design Thinking to help in this startup and entrepreneurship ecosystem journey for the state. Thank you very much. Thank you, sir, for gracing this event with your esteemed presence and kind words. I express my heartfelt gratitude for the kind words, sir. As a token of appreciation, I'd request our Vice Chancellor, Dr. R. Velraj, sir, to present our guest with a memento. Now, I would request Dr. G.S. Mahalakshmi ma'am to present our VC with a memento. There is this quote which goes on like, gratitude is the best virtue a human can ever possess. Having said this, I'd like to again call upon Dr. G.S. Mahalakshmi ma'am to deliver the vote of thanks.
welcome Srimati Innocent Divya ma'am. So thank you for being with us ma'am. And kindly excuse us for the schedule slippage as well. So we'll just make it to our time. And hope your audience had a good message from every one of us. And I had one message. I should have included the parents. So that I took from you. Maybe from next year we will include that sector stakeholder also. This Startify again நான் சொன்ன மாதிரி இமேஜின்ல இருக்கும்போது கவர்மெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ண ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஐ ஹவ் பீன் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ஆஸ் அன் அட்டெண்டி. பட் அங்கே வந்து இந்த அகடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான் ஆரம்பமே. பட் அவங்க மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எல்லாருமே அங்கே இருந்தாங்க. நம்ம தான் ஆரம்பம் இல்லையா? நம்ம தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட டச்சில் இருக்கிறது நம்ம தான். ஸோ அகடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் ஆனால் ரொம்ப இன்ஃபார்மலாக நம்ம இருக்கோம். அவங்கள மாதிரி ஃபார்மலாக இல்லை. நான் அவங்க அப்படின்னே நான் சொல்கிறேன். சிவராஜா சார், அன்பு சார், இவங்க எல்லாரும் நான் அவங்கன்னு சொல்லிக்கிறேன். நம்ம தனி. ஓகே, ஏன்னா நம்ம ரொம்ப இன்ஃபார்மல் கம்யூனிட்டி. நம்மளால டெலிவர் பண்ண முடியுமா ஸ்டார்ட் அப்பில் அப்படிங்கிறது வந்து கன்ஃபார்மாக தெரியாது. நம்ம செய்கிறோம். ஸோ இன்னும் ஸ்ட்ரக்சர்டாக செஞ்சால் இன்னும் நிறைய டெலிவர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சிஇடி ஹாஸ் டேக்கன் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு அனௌன்ஸ் அ இயர்-லாங் structured way of organizing programs in your institutions. So everyone present here will be given the mentorship and guidance on how to take it up with your colleges. So I just announce it on stage with the support of our Vice Chancellor and the delegates. So this is one message I got from sir during Imagine, and that is got from Shivaraja sir during Imagine when he was interacting with sir and many other delegates. So idu seiyanum nenichom. So இன்னைக்கு இது செஞ்சாச்சு. So not taking too much time. And அன்னைக்கு நம்ம யோசிச்சது வந்து ஒரு ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டாங்க. ரெஜிஸ்டர் பண்ற ஃபேக்கல்டி, மேடம் ஸ்டார்ட் அப் தெரியும், ஆனா ஸ்டார்ட் அப் ஈகோசிஸ்டம்னா என்ன மேடம், அதுக்கு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கா அப்படி கேட்டாங்க. ஸோ தென் ஐ ஹேட் டு எக்ஸ்பிளைன் தம். இல்லைங்க, ஒரு செடி வளர்றதுலேருந்து அப்படியே ஆரம்பிச்சு நம்ம ஒருத்தரும் ஏற்கனவே செடி வளர்த்திட்டு தான் இருக்கோம், இப்போ அது கொஞ்சம் வேற மாதிரி செடியை வளர்த்துறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு புரிய வச்சு. ஸோ சம்ஹவ் ஐ தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ தட் இங்கே இருக்கிற க்ரௌடு எதுவுமே வந்து ஃப்ரீயாக அட்டன் பண்ணிட்டு போவோம் அப்படின்னு அந்த க்ரௌடு இல்லை சார். இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு பெய்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸாக உள்ள உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ ஐ ஹோப் தே ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால தான் இங்கே இருக்கீங்க. ஸோ ஐ தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் தி இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஹவ் ஸ்பான்சர்ட் யூ அண்ட் ஹவ் கிவன் யூ பெர்மிஷன் டு அட்டெண்ட் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஆஸ் வெல். And at this juncture, I also like to tell, இதே மாதிரி ரெவல்யூஷனரி மைண்ட் செட்டில் நம்ம ரெவல்யூஷனரியாக ஒன்று ஆரம்பிக்கும் போது பெருசாக சப்போர்ட் கிடைக்காது. நீங்கள் சொல்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு சப்போர்ட்டே கிடைக்கல உங்களை சுற்றி அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டாக யோசிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். சப்போர்ட் கிடைக்கலன்னு ரிஜெக்ட் ஆகிடக்கூடாது. சப்போர்ட்டே கிடைக்கலன்னா நான் ரைட்டு போயிட்டே இருங்க. 5 வருஷம் 3 வருஷம் 4 வருஷம் கழிச்சு மற்றவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ ஐ ஹோப் சாய் பிரகாஷ் சார் அப்ரிஷியேட்ஸ் திஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ அவங்களும் ரெவல்யூஷனரியாக நிறைய பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு சினர்ஜியில் நாங்கள் பேசிக்கும் போது நான் செய்யணும்னு நினச்சதை இங்கே ரொம்ப செய்ய முடியாமல் போனதை அவங்க செய்கிறாங்க அவங்க காலேஜில். பிகாஸ் இங்கே வந்து கூகுளில் பிளேஸ் ஆகிறது, மைக்ரோசாஃப்டில் பிளேஸ் ஆகிறது, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கும். ஸோ இங்கே கொஞ்சம் எங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குதான். பட் சாய் பிரகாஷ் சார் நிஜமாவே ஐ எம் ஜெலஸ் ஆஃப் யூ. ரொம்ப பொறாமையாக இருக்குது உங்களை நினச்சா. ஈஸியாக செய்கிறாங்க அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில். ஸோ அந்த மாடலை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஹோப் மற்ற செஷன்ஸில் டாக்டர் ரெனே ரபின் இஸ் ஆல்சோ ஹியர். ஸோ தே வில் ஷேர் வித் அஸ் வாட் தே ஆர் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங். அது நம்ம எல்லாரும் எடுத்துக்க பண்ண முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணலாம். So that is my humble request to every one of you. Please be present with us and don't miss any of the sessions here. So I humbly thank the delegates in the stage, Shivaraja Ramanathan sir and our Honorable Vice Chancellor and Dr. Anbu Ratnavel, our prestigious alumni, who is head and co-founder of Design Thinking. இந்த ecosystem conclave நான் ஒரு டிசைன் திங்கிங் இனிஷியேட்டிவாக தான் பார்க்குறேன் சார். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் என்கரேஜிங் மீ when I said you at first. ஸோ இவங்க 3 பேர் என்கரேஜ்மெண்ட் அலாங் வித் அவர் ரெஜிஸ்ட்ரர் டாக்டர் ரவிக்குமார் சார், இவங்க 4 பேர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் இங்கே நடக்காது. ஸோ ஐ தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் அண்ட் அப்ரூவிங் அண்ட் கிவிங் அஸ் த ரைட் ஸ்டேஜ் அண்ட் த ரைட் மொமெண்ட். தேங்க் யூ எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. தேங்க் யூ சார். I kindly request you all to enjoy the rest of the day as we have many events lined up today. Thank you.
For our next session, I'd like to call upon Srimati J. Innocent Divya, IAS, MD, TNSDC, onto the stage. Sri Sai Prakash Leo Muthu sir, CEO, Sai Ram Institutions, Dr. Madan A. Sendil, Chairman, Ratinam Group of Institutions, Dr. Anbu Ratanavel, Head and Co-Founder, SODT, Moderator. Sorry for the inconvenience. Now, I'd like to call upon Srimati J. Innocent Divya, IAS, MDT, and SDC to deliver a speech here. Hi, ma'am. Okay, so I'd now like to call upon Srimati J. Innocent Divya, IAS, MD, T, and SDC to deliver a guest address. It's a panel discussion. And my
Sorry for the inconvenience. So it is basically going to be a panel discussion moderated by Dr. Anbar Ratanavel, sir. Sir, you may take the lead. Hi, good morning, everyone. We have with us Innocent Divya ma'am, IAS MD of TNSTC, and Sai Prakash Leomuthu, Sri Sai Prakash, who has done a lot of things as part of Sairam Institution in a very breakthrough approaches to entrepreneurship journey. It's great to have both of you here. Thank you, ma'am. Thank you, sir. So when it comes to entrepreneurship, right? So we saw in the inaugural session about the ecosystem, and one of them is the institution, the incubation cell and other things. How there are people who cannot afford to be part of these cells and part of these ecosystem. How can they benefit? That's one thing that we would like to see, and of course we will hear from them as well. Some of the path-breaking work that is happening, right? Where, like we talked about how different pieces now are falling in place to really make this entire startup journey in the state very powerful as we go along. So, to you, ma'am, I know when your name is mentioned, then non-Mudalvan comes up, or non-Mudalvan is mentioned, then your name. I think it has become really synonymous. Some phenomenal work, path-breaking at the grassroots level. And I think that's what we really love, you know. And I think there are several players who are interested in doing things. And what you have done is provided a very conducive platform that everyone can come in, play a role to that larger vision that you have. So it'll be great to hear from you how that initiative works and how that is actually planting the seeds of startup or entrepreneurial inkling in the minds of the students, ma'am. Thank you very much. I'm honored to be part of this Startify initiative by Anna University. And non-Mudalvan is definitely a step in this direction to improve the entrepreneurial spirit in among the student community. As part of this initiative, all of you are from, I think, academic institutions, so you are aware that non-Mudalvan offers a large number of courses as electives, as mandatory electives. A 2-credit program in every semester is being offered as part of the non-Mudalvan. The objective of the vision of the program is to make sure that the students get an employment before they leave the campuses. Because there is a existing need by the industry to get skilled manpower, and there are many stakeholders who are working in this part of, skilling, upskilling, reskilling the engineering graduates and those graduates coming out of arts and science colleges, because I can't say they assume, but it's a reality now that they are very academic prone and not very industry worthy. That's what the common lament by industry is. And therefore this is a program in order to bridge that gap, simply to say. Now there are many components in the program which sorts of brings the students into the creative or the problem solving mindset. So we have different hackathons as part of the program itself. Any of these programs that are offered as part of non-Mudalvan is not only theory content, it is also industry use cases that the student works on. So naturally, when he works on a credit program in the college, in the academic institution, and is given an industry problem to solve, then he starts thinking. And it's a solution oriented mindset that he or she comes into. Therefore, this program to some extent, I would say, not largely, because this is not a design thinking or an oriented program so far. But as part of the IBM NASCOM program that we gave as Nalai Thiran,
this was definitely part of it, because one of the sessions included design thinking too. And there's very good feedback from the student community that the project-based experiential learning it gives a real-time peek into what is happening in the industry. Therefore, non-Mudalvan, I would say, is a starting. Now there's a long way, a long journey that we will have to undertake, absolutely with the academicians on board, because this is where the real content should come from. The facilitation will happen through the institutions, the problems should come in from the industry, and there should be an ecosystem, a tier, a middle tier, which sort of facilitates it into business ideas. So this is what the entire plan is. We're just thinking on those lines. I was also discussing it with the CEO startup. So we will come to this, but this is just the starting, so to say. Okay, very, very interesting how the courses in non-Mudalvan is helping them get more closer to reality in terms of what is happening in industry. I know for a long time we have been talking about academic industry, bridging the gap has been the topic every year on some forum or the other, and I think this beautifully does that. And also identifying problem. I liked when you mentioned how do they actually zero in on a problem before starting to solve it. Right? That mindset of understanding the problem first very deeply is very important when for a regular problem solving or even stepping into an entrepreneurship journey. What is that problem that I am trying to solve for a larger audience, right? Thank you ma'am for sharing your thoughts. Sir, so there has been a lot that has been said about what is happening in Sairam institution, and personally for me, we have witnessed the type of things that you have been doing, right? Really a path-breaking one in terms of shaping the minds of the students right from the day one, right? In terms of how they come up with the ideas, and it is not like, okay, come third year, okay, think of an idea, come up with a project, and then solve it. I think that's really what is the need of the hour. I'd like to hear from you, where did the thought arise for you to come up with this, and then if you could share that model also. Thank you, Anbu sir. And it's a great pleasure to be here, and thanks to Mahalakshmi madam. First of all, Innocent Divya madam, non-Mudalvan scheme, it's a breakthrough. Many government initiative is giving us courage and efforts to do these kind of things. Thanks for that. And Shivraj sir, who has been a startup CEO. This started in 2017, sir. 2017, in 2015, Sustainable Development Goals of United Nations has been launched. And in September 2015 it has been launched, and we had a difficulty in final year projects. Most of the students, they are purchasing the project. Let me be very blunt and frank, what is happening, practically what is happening. The final year projects are getting purchased by students, and we saw many projects which comes with IEEE paper supported. They are giving a bigger banner, and that has become a business opportunity for many people. So we want to come out of this and we want to eradicate that purchase of final year projects. That's how it all started, and it started very humbly. And in 2017 we adopted the Sustainable Development Goals of United Nations. There are 17 goals, and it has been segregated into 5 categories for the people, prosperity, planet, and partnership and peace. The first 5 is for making people basic life. It's end poverty, making hunger free, good health and well-being, quality education, and gender equality. The next 5 is what the government of India has initiated at that time. As I said, the central government and state government, they have been simultaneously helping us a lot. I don't know whether it has occurred occasionally or it's a blessing in disguise. Swachh Bharat, Jal Shakti. There are a lot of programs, clean water and sanitation, affordable and clean energy. Ujjwal scheme has been announced. We have aligned these schemes with our students' projects. So we have requested our faculty, and as Mahalakshmi madam pointed out, she might be jealous today, and we are in a very humble beginning, madam. Changing the mindset of faculty has been a difficult task. We were thinking that changing the mindset of students will be a task,
But changing the mindset of faculty has become too difficult. So then we have to help, we seek help from various organizations, and the Design School of Thinking also has been helping us. We are encouraging our faculty to go through a mind shift. So we have given a change management system in our campus. We named it as an acronym as RISE. So realizing what is required and having an aspiration. The aspiration is getting down in our society. People are doing what is available with us. They are not in search of what is required, and that aspiration has to be improved. And we have given that for I, we have given intelligence and information. So today we are flooded out of information, as pointed out by our CEO sir. Lot of information is available. What is required and how to be used is very, very important. We have, for that we have made it standards. The standards of ISO for our education system, we are using EOMS, Education Organization Management System 21001. And for this innovation, we have a standard which has been given by ISO. So I will just share that innovation ecosystem also. So that is with the standard number 56,000. And we have a standard for this. We have now encouraged our faculties, and they are now ready to do. What to do? That is the biggest question in front of us. How to do? That is one more question. So at that time, Government of India has announced an Unnat Bharat Abhiyan. So it has given an opportunity for higher education institution to adopt villages and solve problem of the villages. So that has been a very good opportunity. AICT has given an internship policy. Internship policy is giving rural development opportunity for the higher education students. All these are available for everyone. We are a pioneer in making use of that. We have signed up with the State Institute of Rural Development. That the State Institute of Rural Development and Panchayat Raj, they are coming out with the problem statements of the villages. The problems are not unique in all villages. Some villages will have water problem, some village have waste management problem, some villages will have electricity problem. So these kind of problems have been shared with our students, and we have made 4 years of engineering as 4 innovation ecosystem. First year is Ideathon, creating an idea. So this year we got 1,500 ideas by our students. The problem statement has been given to them, and they are coming out with an ideas. So we need to have a solution for those ideas. So second year is given as Solvathon, solution for the ideas which has been created in the first year. And third year is Innovathon. So we have reached till Innovathon this year. So we have got innovative solution for the problem. For example, there was one problem where water transportation is becoming a huge task for age-old people. We thought of giving water pump for the general public water supply. And we came to know that government has the norms that we should not have a water pump. That was not aware by our students. Our students are coming with then they came with an innovative idea. They got a pendulum system, hand pump. Giving an hand pump is a problem. They have given a pendulum system for that hand pump. Now the people are more comfortable. So those days are gone. Now we are coming out Jal Shakti. Every house is having water. They are now connecting with IoT. The Internet of Things. Sensors are getting connected with all taps. So our students are coming out with those kind of activity. We are tying up with L&T. L&T, they are doing it for Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is coming out with a huge Jal Shakti problem. Tamil Nadu is going to come out with the problem and going to come out with a solution. At that time, if a student has a startup in that, it is going to be. That's how it has evolved, sir. And we see there is a long way to go. We had an humble beginning. These ideas, and as pointed out, entrepreneurship becoming a problem for today, we can proudly say that we take a survey for students when they are joining first year. 95% they give placement as their opportunity. They are joining the college for placement reason. We have a very good placement opportunity. Now students are coming out and changing their future ambition that they want to become an entrepreneur. I see that is the success of this innovation ecosystem. Few students have stepped forward. If 10% of them are going to make a change, we are going to have a better world around us. We are marching towards that, sir. That's how it is. Okay, thank you. Thank you, sir, for sharing that. Very interesting where you mentioned about the faculty mindset as one. I know that's a huge journey that everybody faces, right? And you have taken that step forward. And also working at the panchayat level, I think that's where a lot can be done. And yeah, we all know, and I strongly believe that once we address that grassroots level problems, I think we are looking at a different country altogether.
Yeah. As pointed out to you, today is a takeaway for us. We have to include our parents also. So we have to have the mindset of our parents to be changed. So we are a social animal. We have to realize that, and we have to make it. There are 12,000 villages. We are doing it for 10 villages, and we are made everything digitalized. So all these projects which has been done, it is aligned with the 17 goals and the targets and indicators which has been given by United Nations, 169 indicators. We are making all those things right from the first year. We are digitally mapping all those things. So we want it to be replicated to any villages. That is what our thought process was. It is not only for the villages which has been adopted by Saram institution. It has to be copied and paste any villages which is in need of these activities. Okay, that's very nice. In a design thinking vocabulary, we call that as an algorithm, not the software algorithm. When you said, I wanted to take this and it should be able to replicate in all the villages. Very nice. Thank you. Thank you for sharing that, sir. So on a mindset part, I just wanted to give one little example. Then I will go back to ma'am, to you for another question. So when we worked on, our journey went through in design thinking, right? We started with academics, we worked with corporates, we worked with a lot of government departments as well, and all the way to the panchayat leader. And with panchayat, one of the things we tried in applying design thinking was, how do we shift the mindset of the panchayat leader? So in few of the panchayats, we worked with 100 different clusters at least. In few of the panchayat, we started working with them by saying, what if you see yourself as a CEO of a panchayat, not just an elected leader? Right? I mean, it's easier said than done, but then we supplemented with a lot of, interventions and support. And I'm happy to share at least 3 to 4 of those panchayat leaders in the recent past have gone on to hire a HR head for their panchayat, a finance officer for panchayat. I think that's where the journey begins in terms of shifting the mindset, right? So shifting the mindset is, one is, the trigger was when you mentioned about the faculty, but I think everywhere, including the parents, to the students as well, right? I may start, my journey into a startup or an entrepreneur because I want to make money, right? But money is a measure of the impact you create, and money by in itself should not be the goal. Right? That's also a mindset shift. So ma'am, you mentioned about this beautiful thing about non-Mudalvan and the different courses and things like that. So there are faculties and representatives from different institutions. Is there a gap that you say, I know it's a kind of a little deeper question in terms of, is there a gap or something that they should also come forward so this entire initiative kind of couples together so it will give the impact that you are wanting to create for the state, ma'am? Yeah, we saw just now a beautiful example of how an academic institution can double up as a solution for community needs as well. So here is a potential, academic institutions has such a lot of talent, they have the manpower, they have the knowledge, எல்லாமே இருக்கு, எல்லா எக்ஸ்பர்டீஸும் இருக்கு. Only thing is that missing gap is how do we connect the problems. Both from government side, governmently I am part of the government. So governmently we are not oriented to thinking that way, that எல்லாமே இப்ப இன்னைக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்ல இருக்கிற எல்லா problem statements it is with the IITs. We are not even thinking about Anna University. Why? ஏன் தெரியல அது. ஸோ அந்த மைண்ட் செட் முதல்ல மாறணும். இது மாறணும் அப்படின்னா ஃபார் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இப்போ கவர்மெண்ட் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், வாட் அபவுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்? கவர்மெண்டே திங்க் பண்ணல அப்படின்னா வாட் அபவுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்? ஸோ எங்க இந்த கேப் இருக்கு? டஸ் இட் லை வித் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்? டஸ் இட் லை வித் த கவர்மெண்ட்? தட்ஸ் அ $1 million question again. பட் ஆனா ஹேவ் வி பீன் ஏபிள் டு ப்ரூவ் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருந்து ஒரு ஸ்கேலபிள் சொல்யூஷன் அது நம்ம கொடுத்துருந்தோம்னா தட் இஸ் அ எவிடன்ஸ். That is a showcase for the government as well as to the industry to say, hey, here we have the talent, here we have the ability to scale up. In the model, this is where we have proved ourselves. And the proof, I think it is yet to evolve. Adu varum, definitely it will come, it should come.
unless that comes, I think going forward in the age of the post-COVID, in the post-pandemic, idhula paakkamodhu, in the time la paakkamodhu, I think academic institutions survive pandradhukku vandu this is something that will become mandatory. Not very far from where we are speaking. Idhula irundha innum sila aandugal, innum sila varshangalla, I think for every academic institution, every college to thrive, to survive on their own, to become sustainable on their own, they will have to give this proof. இது இல்லைன்னா sustainability, even survival question ஆயிடும். That is something that we all will have to take, accept that as reality and move forward. இப்போ where do we bring this, in the importance of அந்த gap சொன்னீங்க. So how do we bridge that gap என்றது இந்த இதுல problems being brought into institutions is again depends on the confidence on the institution, on the years of its existence, the faculty, the quality of faculty that they have. But அது மட்டுமே டிபெண்டன்ட்டா இருக்கணும்னா இருக்க கூடாது. Because ஒரு environmental problem சொல்றீங்க, I am sure that an engineering faculty would not be able to solve it. Ana we have the talent, we have the capability to think, the faculty oda mentorship irukku, so we can tie up with centers of excellence. They do not have the capacity to scale up, they do not have that talent within them. The pool of talent that is available with us, they do not have. In the motive force endradhu avanga kitta illa, but they have the technical capability, அதை utilize பண்ணிக்கலாம். So somewhere we will have to bring all these stakeholders together. Any institution for that matter, government ஓ இல்ல வெறும் ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோ இல்ல any other தனியா வந்து ஒரு stakeholder இதை நினைச்சா I don't think this is possible. But definitely எல்லாரோடைய collaboration ஓட சேர்ந்து, பார்ட்னர்ஷிப் ஓட சேர்ந்து இங்க நம்ம ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஒரே ஒரு பைலட், ஒரே ஒரு மாடல் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, I think this is the way forward. The rest of the country will look up to us for this model and try to emulate it and replicate it as they have done with the non-முதல்வன் model. It's been only a year, but the impact that it's created has reached. ஏன் அப்படின்னா, we've made this that every college la every student ஒரு non-முதல்வன் program எடுக்கணும் அப்படின்றத mandate பண்ணிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம mandate பண்ண முடியும். இப்போ இன்னைக்கு இதே மாதிரி mandate பண்ணோம்னா definitely they will do it. இப்போ academic courses பண்றாங்க, எவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டா இருந்தாலும் faculty அதை ஏதோ படிச்சு, ஏதோ ஒரு கண்டென்ட்டை படிச்சு, ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் ஆன்லைன்ல பார்த்து ஃபேக்கல்ட்டிட்ட சப்போர்ட் கேட்டு, வெளியில இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபசர்ஸ் இன்கேஸ் த ஃபேக்கல்ட்டி இஸ் நாட் ஏபிள் டு ஹெல்ப், ஆன்லைன் ஹெல்ப் சீக் பண்ணி ஏதோ ஒன்று பண்றாங்கல்ல. ஸோ தேர் இஸ் சோ மச் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் வித்இன் எவ்ரி அகடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்றது ஐ வாண்ட் டு புட் ஃபார்வர்ட் டுடே. அந்த பொட்டென்ஷியலை எப்படி இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ணது, எப்படி கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்றது இஸ் அப் டு அஸ். ஓகே, வெரி வெரி நைஸ்லி சார். ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க மேம். இப்போ வந்து இன்னைய சூழ்நிலைக்கு சர்வைவலே பிரச்சனையாடு if we actually don't step up the game as an institute. Yeah, what worked, there is always ஒரு saying இல்ல, what got you here will not get you there. இது வரைக்கும் வந்தாச்சு, இனி போகணும்னா then government has to recognize you as okay, why IIT, I can go to some other institute. And the beauty from what you are saying ma'am, then the institutes can influence the policies that government can come up with because you have built the brand. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா the Harvard and Stanford and MIT and Princeton, they all dictate how certain things should be done in the country because of the brand they have established. And இங்க அந்த opportunity இருக்கு. From what you are saying, I think we have to step up the game and not sit in a comfort zone, if I can use that word. Right, I'm doing what I'm doing, and that is giving us safe, success. I think if we don't address it pretty soon, some of us may just become not relevant at all, and அது நினைச்சாலே கொஞ்சம் ஸ்கேரியா இருக்கு, because the institution is the core of everything, right? And also ma'am, you mentioned about how everybody should come together, right? I remember how Reliance started, instead of the competition, they started the co-opetition, right? Yeah, we all know that case study of they moved from competition to how do I collaborate with my competitors so we all get benefited. So, Sai Prakash sir, I know you have great model, and definitely a very interesting thing that you are taking to the villages, which earlier also you are mentioning how students feel more connected, more emotionally attached and all that. Is there any thought of
your institute being the nodal point for other institutes can come and benefit from it. Therefore, we address this as they were, ma'am was saying, as a larger ecosystem in the state that everybody will look at us as. Thank you. Thanks for bringing out that point. Sairam has tied up with Aima and Taima, Ambattur Industrial Estate and the Tirumudivakam Industrial Estate. So it's not only the villages. The villages will have a problem, but solutions will not be, you cannot find a solution in a library. So you have to step out from the library and find a solution. So I'm happy that we have been, so I can recollect what we are doing. So what is expected is getting done in a campus. This has to be replicated. We have an urge of replicating this. Proof of putting is that last time Smart India Hackathon occurred all over India. Number of participation from our Sairam Engineering College, 6 batches have participated. Out of 6, 5 got the first prize. So that is the output of what is happening in the campus, and that is the benefit what the students are reaping it out. So we have given lot of opportunities for all students. So we don't want to restrict this for only the performance. We are giving this opportunity for all the students. What is happening is 10% of improvement is happening everywhere. The students also are performing well. They are making it 200% effort. So and ultimately they are the first preferred students of the campus. We want to come out of this problem. The campus hiring, when the campus is coming for an hiring, they look after these students and they are taking these students as their first preference. So we want them to step out as an entrepreneur and create their own things. So we have a struggle in that. We have still trying our level best to give that confidence with the support of TN Startup and more. We have Mudra scheme. There are a lot of initiative by governments, but still that confidence is lacking. We have to accept that. I see it is not far away. As Madam pointed out, before COVID, things were totally different. After COVID, this kind of adoption was not there earlier. We were looking for a digital learning. People have an hesitation, and digital content creation has become a problem at that time. But in COVID, there is no other go. So if you have given no other opportunity, people will look into this and will go for that. We don't want to have that every time. We want to have a culture which creates them and give them an urge to make it better. That's what it is. So this Vision 25, we have given inspiring people, improving a process. Without process, you cannot achieve anything. There should be a process and a policy which is very clear, and instilling a purpose. The purpose is our implementation of SDG goals, which will definitely change the world for a better. We are here to transform that. Let us hope for the best to happen. Okay, beautiful. You touched the point of culture again, which is the need of the hour. That's the other thing that's in the need of the hour in terms of how do I create that culture shift in the organization, right? Very, very interesting point. And also, in terms of culture, again, I go back to Silicon Valley as a culture, how the mindset shift happens there in terms of I'm solving a larger problem. Right, I'm solving problem for a larger good and things like that. Yeah, so thank you, sir, for sharing. So I know we are behind schedule and all that. So we would like to take 1 or 2 questions from the audience. If you have, we can pass the mic around. Yeah. Otherwise, you'll have to read the question. Good afternoon, sir. I am Dr. S. Shanmugam. Worked in industry for about 40 years. That do as a government company, Steel at India Limited, Salem Steel Plant. I am basically a mechanical engineer. Now I completed PhD in management. I have done a lot of work in my industries also. After retirement, then I came and joined in the Tyagaraja Polytechnic as a project coordinator. I am coordinating for all the student projects and as well as faculty projects. I am the man who will not speak only in terms of theory, this thing. I will make the product out.
So I am also having a lot of innovative ideas in boosting the students also, and I am giving encouraging also. So I request this forum to kindly collaborate the faculties also, or maybe more or less like an interactive session. It will have some more benefit for the, and it will give some fruitful results also. Because we are also having a lot of ideas, and we are all the industry people, and who can give some through ideas also in terms of bridging the gap between the institution and as well as the industry, and finding out the solution. I think it will be better, sir. Thank you. Okay, thank you, sir. That's a very important aspect. Thank you for that suggestion. Yeah, so how do we bring in certain things in this entire scheme of things that the faculties can benefit as well? Faculties themselves can have their own startup ideas. Why not? And I always, wherever I get an opportunity, I always say, we always keep pushing for student internship. Why can't there be faculty internship at corporate level made mandatory? You know, of course, corporate will have to take the step to support that as well, which is a big thing. You know, corporate will have to have that mindset, but that brings in the relevance to what is happening in the industry today for the faculty also. So, yeah, very good suggestion. Thank you, sir. Good afternoon. We should appreciate our Sairam Group of Institution Chairman, sir, because he is the only one chairman present here for motivations. He speaks a lot about startup entrepreneurship. We are from RMK Group of Institution, and our Vice Chairman also nowadays talking about startup entrepreneurships. So this young Vice Chairman joined together, form a very structured program for startup and entrepreneurships. This is a sample or reference to many other institutions. So their academic institution also create an ecosystem for a startup. So my request is you, the young chairmen, join together, form a structured programs. Like you said, a lot of examples in your institution, similarly our institution examples, and form this and make this entrepreneurship a great again. That's my question. Thanks. Thanks for the acknowledgement, sir, and we are still evolving. Once if the structure is getting better, we will definitely roll out for all. We are already, thanks for the acknowledgement from Anna University and non-modular scheme. There are many people who are now recognizing this. They will, government is a huge thing which will not turn out to us. They are turning out, and thanks for that, and we will be making better things. As pointed out by our design thinking, our faculties are going for an internship. So this Tirumudivakam Industrial Estate and Ambattur Industrial Estate, it's an 15 to 30 days mandatory internship for faculties, which is giving a revolutionary change in our syllabus making also. So there are a lot of changes which is happening. We will take your point, and we are already in discussion with your Vice Chairman, sir. We'll take it. Okay, thank you, sir. I think that goes back to the question of how do we collaborate at the institute level as well. I think there is a lot that we could learn. Okay, I know there could be a lot more that we could keep interacting with. There is also a time limit, right? So thank you very much, ma'am, for sharing your vision and what is happening at non-Mudalvan and how it can connect to the larger agenda of entrepreneurship. And Sai Prakash, sir, really inspiring to see the type of work that you are doing. I think I can take the liberty of saying that makes life of Sivaraja sir a little easier, because things are sorted out at that level before they get into the startup mindset and the entrepreneurship. Thank you so much for your time, both of you. It was great interacting with you. Thank you. So in this point, I would like to thank our team for the efforts which has been taking, our principal, Dean Innovation, our faculty members who have been change makers and accepting this and being a strong force behind implementing this. Thanks to everyone.
Ladies and gentlemen, kindly give a big round of applause for our panelists who, amidst their hectic schedule, found some time to share their opinions and views on the chosen topic. Now, I'd like to request Dr. G.S. Mahalakshmi ma'am to present our panelists with the mementos. Thank you, everyone. Thank you. So you want help to carry this? Now, for our next session, which will again be a panel discussion on the topic, micromanagement of Tamil Nadu student startups. I'd like to call upon the panelists onto the stage. Srimati Lakshmi Meera, VP and CIO, Forge Innovation, Dr. Vinay Doban, Dean Innovation, Sairam Group of Institutions, will be the moderator for our panel discussion. Kindly put your hands together, please. Sir will be the moderator for our panel discussion and he'll take the lead. So if you are said, I can. You said, sir? Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls. The right time to be here. And we have the eminent speakers, Srimati Lakshmi Meera ma'am, Vice President and CIO of Forge Innovation and Entrepreneurship Enablers, bringing together academia, government and industries for promoting entrepreneurship and innovation. So I'll give my self-introduction about myself. I'm Dr. C.R. Robin, alumnus of Anna University in 2003, ME Computer Science batch and PhD in Anna University. I'm working for Jerusalem for 15 years. Then from 2020, I'm working in Sairam Group of Institutions as Dean Innovation, promoting the innovation activities. Among the students is the focus.
And, earlier, normally students will do their project in the final year. The thought process towards the project development will start in the 7th semester. But we need to remove this culture, but we did a small research why innovation is not happening in education institutions, and we come up with a model. That model has been explained by our respected teacher. Sir, it is a competition-based learning model we have developed for the educational institutions. And this model, the innovation ecosystem which we have developed, got a lot of applause from all the stakeholders, starting from the student, parents, and industry. And in 2021 batch, the immediate batch of the corona, and the students started thinking about their idea, their project in the first semester. The institution has established a platform to the students to think about their project they are going to develop in the final year. So this is the basic concept. If they think about the project in the 7th semester, the time is not sufficient for them to, we have come up with a model of making them to think about. And thankfully, we are very much grateful to the State Institute of Rural Development and Panchayat Raj. We have signed the MOU with the State Institute of Rural Development and Panchayat Raj. And they have given training for the students to think about the need of the panchayat. So after the training, they will come up with ideas. This year, the first Ideathon, the edition 3rd Ideathon we have conducted last month, we have successfully completed. The number of students, 2,400 students, first year students. The number of ideas given by the first year students, the count is 2,477. And that much response, and this is the platform we have given for them for ideation. This ideation will happen 1 year, and the second year, the students will do their feasibility study, and the third year they will do the prototype, and final year they will do the project development. Success, one success, we have reaped several, we have bagged several awards in Smart India Hackathon. That is one of the benefits. And, the student conversion, the intellectual property right, getting even handful of intellectual property right, converting students' ideas into intellectual property is very difficult for education institutions. But so far we have filed around 60 patents purely from the student innovation, student ideas, student projects. And this, our plan for the institution is every year we have to minimum file 100 patents to 200 patents, quality patents. So what we want to tell to the academician gathered here is, no, we are all somehow facing the linear growth. Institutions are showing growth, and every year we are showing some kind of improvement. But to the global competitive, what is required is not the linear growth. What is expected is the exponential growth. So we have to move towards exponential growth in all our activities. We are all talking about outcome-based education. What really the outcome? The outcome in terms of startup, outcome in terms of, you may be wondering, in recent accreditation of NAC, NBA, and other accreditation, they started about how many startups, student startups, how many patents you have filed. They started asking about. Then the days are not too far. This is going to be mandatory for the education institutions that will take the lead. So migrating from the traditional and the conventional education ecosystem to innovation ecosystem is need of the hour. In the previous speaker, Madam IAS, Madam has pointed out this, we have to show this exponential growth this kind of output is not, we are not producing, and the sustainability of the education institution is very, very difficult. And our generation, we have witnessed the fall of engineering education. In the same time, now we are booming, and engineering education is getting its back to its pavilion. This is the right time to think about how we can contribute for the exponential growth. Now, the hidden agenda is there is no compromise. We have come up with this model with the hidden agenda of one student, one startup.
one student, one startup. As Madam pointed out, we are simply supporting the initiative of Sivaraj sir. I still remember 1.5 years before when he took the charge as the CEO, I met him in person and explained this model. And I given the assurance that we have put the target of 100%, and we know that achieving 100% is not at all possible, but achieving 10% is possible. Sir said if you could give 2 to 5%, that would be the great contribution. And in the previous discussion, it is for the nation building. It is not only for Sairam institutions. Any institution willing to adopt this model, this ecosystem, definitely will support the student innovation. And this model will definitely help you to make a lot of innovation and the startups and entrepreneurship. Thank you. Over to Ma'am, Meera Ma'am, for her views. A very good afternoon to one and all. I thought I'll give a brief introduction about who we are, what we do, and then maybe we can have few questions that we can take with the limited audience here. We can keep it more interactive and more useful for each one of us. Just a brief introduction. Many of them are quite known and they may know who we are, what we do, but for someone whom we are meeting for the first time, I represent an organization called Forge. We started as an incubator. Today, we are more an innovation and startup ecosystem, a platform that enables government, industry, academia, and startups to connect together towards a common objective of making the contribution of Tamil Nadu the leader in the country's innovation economy. When I graduated out of college, many of you who could share the same age group may understand, information was the buzzword. Everybody had to think about information technology. Everybody was moving into, that became the fundamental skill competency. Today, that is basically replaced by innovation. Information is not anything or any more new. But what is today current, relevant, and what is necessary is essentially, the terminology is called innovation. Why innovation? What is that to do with startups? To us, a startup success is essentially powered by two engines. One is innovation, the second is entrepreneurship. And for a startup to get created, there are 4 essential skills that we need to look at. We need to have the technological skills, a little different from a technical skill in terms of adopting emerging technologies for application, not just from a tool learning perspective. The second most important thing is your design and innovation competencies. Looking at, we had the School of Design Thinking talking about understanding the user need, requirement, idea validation, etc., etc. The competency of an innovation to apply those technology to build something that would sell. The third most important capability would be your business acumen and the entrepreneurship skill. So from a skill perspective, this is the hierarchy of skills that we will have to build. And if you look at the first two, the technological skills and the innovation competencies, this is nothing very different from engineering education. The business skills, the entrepreneurship capabilities, maybe the additional skill competency that we will have to develop in our students to become startups. But if you look at the two fundamental skills that I've spoken about, the foundational, it's part of engineering education. So at Forge, when we started as an incubator, our focus was on industrial deep tech. We focus only on cyber-physical technologies and products cutting across various sectors, which was again much more difficult as a product which involves a lot more of prototyping, hands-on development, testing, validation with very difficult customer base. It's not regular customers, users
whom you can approach. When I'm talking about factories, industry, sectors like defense, aerospace, government as a user or customer, these are very difficult sectors for innovators and startups to work with. So we started building frameworks model, and today what we have evolved is into a knowledge consulting company which works on the innovation and entrepreneurship space. So Ministry of Defense is one of our major initiative and program where the playbook today to help innovators to work from identifying problems to procuring solutions within the Ministry of Defense was designed and created by us. Very similarly, the same framework is now adopted by Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, which is called City Innovation Exchange, which is a digital platform connecting across the country the different urban sector challenges with innovators, researchers, and startups to go from identifying a problem, validating, piloting, up to policies interventions that we have made for procurement. Otherwise, it's very difficult for government to procure from innovators, researchers, and startup. To implement that model and frameworks in Tamil Nadu, we work with Government of Tamil Nadu, the Industries Department, and of course, a Startup TN and Higher Education Department. We set up innovation labs and incubation centers within the industrial estates of Tamil Nadu. So we have 2 such centers operational, which is called FORT, F-O-R-T, Force of Rapid Transformation. These are 2 facilities in Sri Perumbudur, Chennai, and Hosur within the industrial estates, connecting the last mile between innovators, researchers, and startup founders with our factories. So these spaces provide infrastructure, lab, equipment, technical advisory, mentoring, and very structured programs and interventions that we do. All these knowledge, expertise, and experience, in 2017, we decoded that into an initiative for academic institutions. It's a curriculum integrated model where we have an 8-semester program as an adjunct to engineering education. And our only objective is to, Sairam has clearly implemented a model and has activated an ecosystem. Only if every institution in Tamil Nadu could achieve that kind of an activation within the campuses, it would make the job for hundreds of incubators like us and also organizations like Startup TN much easier. The support outside in the startup ecosystem is available in abundance. The problem or the challenge that we have seen across the country is the quality of the ideas. Quality can come only if we can increase quantity. So it starts with quantity. So if we can accelerate the quantity of ideas, and if we follow a systematic process which will help us to learn and improve the quality, I think each institution in Tamil Nadu will be able to achieve. And that's exactly what we do with our program called Innovation Practicum. We provide credit courses from the very first semester for the students, and that culminates into a 1-semester program where students work in interdisciplinary teams, solving a real-world industrial sector problem, whether it is defense, aerospace, smart cities, or factories in and around the ecosystem. So across our 7 centers today in Tamil Nadu, we operate these programs with government and private partner institutions. It is also integrated today as part of the Anna University regulation for affiliated colleges to do this program in the 8th semester. So this is what we have done, and what we have seen is through these initiatives as students from very rural part of Tamil Nadu who could not speak proper English when they came to the class, today work as senior analyst in corporate companies. That's one outcome that we have seen. The second major outcome we have seen is students who did not want to do entrepreneurship
wanted to build their skills and go for well-paying jobs. As they went about the process, the learning, the ecosystem, when they found that their customers are ready to sign the check and adopt their product, signed off from placements, and which they just started as a project, today is more a product and a startup in the market. That's the second kind of outcome we see out of this program. The third outcomes we see is some of the reputed institutions and colleges. Engineering education by choice has become a very, I have 2 children who go to college now, and both of them don't do engineering. I can talk it from one sample at home, right? So that's the scale of interest the generation today has on engineering education. What we have seen through this program, when we intervene, where from the very first year, we help them understand why they learn engineering. We don't get into entrepreneurship. So when we talk to students, the strategy or my personal learning in this has always been never say entrepreneurship, speak innovation, which is an essential skill and competency that individuals will have to develop. And all our initiatives, programs that we do across the nation, especially the Smart India Hardware Hackathon is one of our 3-credit course that the playbook was made into SIHH in 2017 at a state level. Thanks to AICT, now the MIC initiative of Institute Innovation Council has brought in a lot of change across the country. I think we are all in good times. There is policy interventions, there is support systems, there is best practices, frameworks, methodologies, but all that it will take, we generally say is, the challenge is largely from the leadership, administration and the faculty members who will have to be the change, to see the change in their own institutions. Because kids who come to our campus look at us as role model. How much entrepreneurial we are, they would also be first entrepreneurial, like many of them spoke about mindset, right? First that mindset would come in place, and then all our processes, ecosystems, support systems will certainly enable them to become startups. And even today, after implementing such initiatives and programs at a national level for 6 years, I would still voice loud to say, let's not expect startup from a 20-year-old graduating from college. We are, as institutions, given the mandate to create skills competencies in them. Let's focus on that. If we can provide that skills competencies, that mindset seeded in the student when they are in college, maybe not in their final year, they may, but maybe 5 years down the line, 10 years down the line, they will become startups and entrepreneurs. And essentially, the science of entrepreneurship says people will fail at least 3 times before they become successful startups. How many times have you let your student fail on their idea over the 4 years of engineering education? If we get them to fail all the 3 times within the 4 years, then at the end of 4th year, you may have a startup. If you allow them to fail once in their final semester, then you will have an opportunity for them, or you would have seeded them to do try and persevere that a couple of times more to become a startup. So that's all that we will be able to take. If we take that as the minimum that we will do, we don't have to wait for the outcome. It will happen by itself. Thank you. Thank you, ma'am. Adding to your point, the establishing the innovation ecosystem is one criteria every institution must establish. In addition that, to support this innovation, every institution must have an incubator, technological incubator. It is a mandatory. If you fail, if you miss out, as Sivaraj sir mentioned, if you missed out any one of the component, the failure, the calamity, will face the calamity. So in order to avoid, so these are all, so Sairam has an incubation center at the 20,000 square feet area, and
and now currently 5,000 square feet is in operation. And it's been funded by 5 crores by the management. So that is the generosity of the institutions and management. And I can say that we are running with our own money and management money. Thanks to the EDI for giving a minimum amount for some of the startups. And we have entered into the defense startups, and 15 plus students are doing their internship at the Ministry of Defense, and our students have been honored by the Rashtra Mandri. So these are some of the outcomes are coming out. I really enjoying what Madam and Meera Ma'am is speaking about. We both are having the same thought processing, and if we work together, we can do wonders. This takeaway for me, and I request you to work with engineering colleges. One question I have to you, since you are bringing the academy, industry and government in one line for innovation ecosystem, I have a question that what challenges you normally face. We have a concept of industry institution interaction in institutions. And it is our feeling that instead of industry institution interaction, if we have industry institution collaboration, that could be the better way of propelling this innovation. What could be your thought on this point? So industry and academia, I think from the day I went to college, we had a cell, we had certain methodologies and objectives to connect both of them, and we did many things. We understand the challenge, difficulty, but what worked for us is something I'll be able to share. What has clearly worked for us is coming out with a integrated framework that will help both industry and academia together. A methodology so that both of them understand their roles, responsibilities, deliverables, and enabling both of them with the support through the programs and initiatives. So for example, the Innovation Practicum program that we do, we sign up with industry, whichever city that we work with local ecosystem. And we tell them how they work with the particular academic institution over the next 4 years, and what kind of outputs they can get. So what's in it for them? Clear, measurable outcomes that they can take and they can benefit from the institution. Each industry we have also seen has their own need. They have their own requirements. Some of the industry partner with us for talent pipeline. Some of the industry partner with us for building the innovation capabilities within their organization. Some of the industry partner with when I say with us, with academic institutions that we represent and work with, they partner with us so that they can get ideas and solutions for their factories. What better way to bring your ideas to reality if there is a factory to implement, experiment, and validate that idea and test it. And if it is successful, who better than a factory would be ready to sign a check, because he's a businessman who will understand the value of the benefit you bring through your idea, and it's much more easier to convince him to pay for the solution. So that is the kind of model that we have built and we have seen success. So industry come in as a partner, providing the problem statements. What they get out of it, they get students whom they can hire, which is the talent pipeline. What they get is ideas that they can take it further inside their factory and continue. Third, they also get an opportunity to invest if the student team wants to continue and become a startup. So all the three benefits, so all the stakeholders, the academia, the students, the industry, even the solution that comes out of this engagement is protected. Thank you. Thank you. Ma'am, can we take up some questions from the audience side, if you mind? Do anyone have any questions? You can ask, you're free to ask. Do anyone from the audience side have any questions? No. Okay. Ladies and gentlemen, I hope the panel discussion was fruitful. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for your time. It was indeed eye-opening. I now request Dr. P. Ganeshan Kumar to present the dignitaries with mementos.
We'll continue with our next session, which will be a speech on digital public infrastructure, highway for HEIs by Mr. Karthigeyan Arumugam, MD, DIGIIT. I would now request Mr. Karthigeyan Arumugam sir to join us on the stage. Ma'am, hand mic innonu irundhathu. Sir, hand mic. Idu work agara mic. Check. Good morning, good afternoon everyone. உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நம்மளுக்கு இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, CDSL, டைரக்டர் மேடம் and everyone behind this event, I want to thank. We got like next 30 or 40 minutes தந்திருக்காங்க. இந்த 30 to 40 minutesல உங்களுக்கு என்னால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உபயோகமான தகவலை ஷேர் பண்ண முடியுமோ I'll try to share it. I'm Karthik. I'm heading the company called Digit. இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா I was with Accenture Singapore Digital. I was heading one of the division. And it started by IIM Chennai, IIM and then ex-Accenture. We are one of the first ONDC participants. Can you move that? இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட் 30 to 40 seconds 40 minutes வந்து ஒரு 6 சின்ன ஸ்டோரியா ஐம் பிரேக்கிங் இட் அப். வீல் ட்ரை டு see as a small stories. The first one வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் பிஸ்னஸ். பிளாட்ஃபார்ம் பிஸ்னஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் கேன் யூ ஸ்கிப் இட் கேன் யூ யா ப்ளீஸ். பிளாட்ஃபார்ம் பிஸ்னஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு பஸ் வேர்டாக தெரியலாம், கேள்விப்படாத வேர்டு மாதிரி தெரியலாம். ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் பிகம் ஏ இன்னெவிட்டபிள். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பிளாட்ஃபார்ம் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊபர், ஓலா, கிராப், ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான், ஓயோ, வாட் எவர் யூ டேக் இட், தட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த பிளாட்ஃபார்ம் பிஸ்னஸ். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இதை டிபிஐன்னு சொல்லுவோம். திஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா தெர் இஸ் அ மேசிவ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் and there is a massive, tremendous opportunities there. As a higher education institutions, we can grab lot of opportunities here. That's a second story. And third story, and the DPI ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுல we are zoom பண்ணி ஒரே ஒரு DPI, ONDC அப்படின்ற ஒரு DPI வந்து நம்ம பார்க்கலாம். Then நாலாவது ஸ்டோரி வந்து TPG,
digital public goods. As a higher education institution, நம்ம எப்படி வந்து ஒரு TPG create பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. I'm coming there. And then அஞ்சாவது ஸ்டோரி வந்து லைவ் யூஸ் கேசஸ். ஏற்கனவே இதை பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஸ் கேசஸ். தென் லாஸ்ட் ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா why இதை நம்ம பண்ணணும் and what is next. Can you go to the next? ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா I just want to pull your thought, அதுக்காக இது பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் இது எல்லாமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்குமே. இவங்க என்ன பண்றாங்கன்றது ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? சார் ஓகே, கனெக்ட் பண்றாங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். இவங்களோட வேல்யூவேஷன்லாம் தெரியுமா சார்? இவங்களோட வேல்யூவேஷன் எல்லாமே வந்து $1 பில்லியன் USD, அதாவது வந்து பார்த்தா 10,000 கோடிகள், ரைட்? இப்ப இவங்களுக்கும் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சிருக்கவங்களுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கவங்களும் அக்ரிகேட் பண்றாங்க, கனெக்ட் பண்றாங்க, ஸ்கேல் ஆல்கம் தான் சார், ரைட்? அடுத்து வந்து ஒரு மால் வச்சிருக்கவங்களும் அக்ரிகேட் பண்றாங்க. நம்ம பழங்காலத்துல வந்து சந்தைன்னுலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்களும் வந்து அக்ரிகேட் பண்றாங்க. ஆனா இவங்களோட வேல்யூவேஷன் மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா டிஃபரெண்டா இருக்கு. அதுக்கு என்ன காரணம்னு வந்து பார்த்தா சார் வந்து என்ன சொல்றேன்னா ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்றீங்க. வேற ஏதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியுமா, ஏன் இவங்களோட வேல்யூவேஷன் மட்டும் அதிகமா இருக்கு அப்படின்ட்டு? பிராண்ட், ஓகே. வேற சார்? சாரி, நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ். சார் உங்க நேம், காலேஜ் நேம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க சார். வெரி நைஸ் சார், ஓகே, நைஸ் சார். ஸோ வந்து என்ன சார் சொல்றீங்க? ஓகே, கன்வீனியன்ஸ், ஓகே, லீஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஓகே, ஓகே, we can give back. ஓகே மேடம், நான் சொல்றேன், இதை யோசிச்சு பாருங்க. நான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு மால் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சென்னையில். 500 கோடி ரூபா வேணும் ஒரு மால் கட்டுறதுனா மினிமம் வச்சுங்களேன். அந்த சக்சஸை இஃப் ஐ வாண்ட் டு டேக் இட் டு கோயம்புத்தூர், நான் என்ன பண்ணணும்? நான் மறுபடியும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். அதாவது ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் த பிளேஸ், ஐ நீட் டு கெட் த அப்ரூவல், ஐ நீட் டு ஸ்டார்ட் பில்டிங் எவ்ரிதிங், கரெக்ட்? தட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் திங். இப்போ நான் வந்து கோயம்புத்தூர்லயோ இல்லை சென்னையிலேயோ நான் ஒரு 100 பேரை அக்ரிகேட் பண்ணிட்டேன். 100 பேரை அக்ரிகேட் பண்ணி அவங்களுக்குள்ளார ஒரு பிசினஸ் மாடல் நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன். பீயிங் இட் ஏ கிராசரி, பீயிங் இட் ஏ லைக் கேப் ஆர் எஜுகேஷன், வாட் எவர் இட் இஸ், டிஜிட்டலா. இப்போ அந்த மாடலை இஃப் ஐ வாண்ட் டு டேக் இட் டு அனதர் சிட்டி, எனக்கு என்ன வேணும்னு நினைக்கிறீங்க? நத்திங், ரைட்? இட்ஸ் நத்திங் பட் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட். You are understanding it, right? So how powerful the business model? That's the reason they are very, very attractive to the investors. So we must understand platform business அப்படின்றத கண்டிப்பா வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒண்ணு. ஏன்னா அது நம்மளோட வாழ்க்கையோட இதுல வந்து அங்கீகாரமாச்சு. Can you move to things? Okay. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வேல்யூவேஷன். அடுத்தது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிபடி ப்ரெடிக்டிங் தட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா $1 trillion ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்றாங்க. அண்ட் இதோட growth rate வந்து பாத்தீங்கன்னா 10x growth rate ஃபார் நெக்ஸ்ட் 1 decade. 1 decade 10 வருஷத்துக்கு மினிமம் வந்து 10xக்கு மேல இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஆனா இதை பண்றது யாருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யூ நோ ரைட்? பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி பிளாட்ஃபார்ம் பிஸ்னஸ்னா ஒரு 10 பேரோ 20 பேரோ அவ்வளோதான் நம்ம சொல்ல முடியும், ரைட்? அப்போ இந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து இஸ் இட் ஏ குட் ஃபார் அட் ஏ கண்ட்ரி லெவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் கண்ட்ரி ஆல்சோ இட்ஸ் பிகமிங் ஏ சேலஞ்ச். கூகுள்ன்றது என்னங்க? இட்ஸ் அ சர்ச் பிளாட்ஃபார்ம், கரெக்டா? இப்போ ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் நடக்கிறப்ப கூகுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஸ்டாப் த சர்வீஸ் இன் ரஷ்யா. அதனால ரஷ்யாவோட டே டு டே லைஃபே வந்து பாத்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆகுது, ரைட்? ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் தென் ப்ராஃபிட் அண்ட் தென் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதெல்லாம் இருக்கு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஆர் சோ பவர்ஃபுல்.
that can also affect the country level things. Correct? You understand, right? இப்போ பிளாட்ஃபார்ம் பற்றி அந்த சின்ன ஸ்டோரி முடிச்சிட்டோம், ஒரு குட்டி இது. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றதுக்கு வருவோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஒரு கண்ட்ரியே வந்து இட் கேன் டிஸ்டர்ப் அப்படின்னா வாட் த கண்ட்ரிஸ் ஆர் டூயிங் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் டேக்கிங் a different approaches. For example, if you take US, right, they will try to control the platform with the policies. நீங்க ஒரு 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா கூகுளுக்கு வந்து ஃபைன் பண்றாங்க, மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து தே சூயிங் இட், and then இன்னொரு கம்பெனி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர்ல வந்துட்டு இருக்கும். அப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பிளாட்ஃபார்மை வந்து பெருசா வளர விடாம கவர்மெண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு கண்ட்ரோல் இட். ஓகே, ஜஸ்ட் வெயிட். அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில கண்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் எடுத்திருக்காங்க. நம்ம இந்தியா எடுத்திருக்க அப்ரோச் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா என்னங்க? இப்போ நம்ம ரோடு போடுறோம் இல்லையா, வாட் இஸ் தட் ரோடு? தட்ஸ் அ பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இப்போ யூ டேக் தட் ரைட், இந்தியா லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் சர்டன் ஸ்டேட், தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா ஆல்வேஸ் இன் த டாப். அதுக்கு வந்து என்ன ஒரு முக்கியமான ரீசன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். சென்னை டு கன்னியாகுமரி வி கேன் கவர் இட் இன் 10 hours or 12 hours. கோயம்புத்தூர் டு லைக் மாயவரம் வி கேன் கவர் இட் இன் 12 hours. அப்போ இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கப்ப அதை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா there will be lot of business activity happen. So the business will grow. கரெக்டா? அதே மாதிரி now the government is building a digital public infrastructure. ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுனா முன்னாடி கஷ்டம், இப்பன்றப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டம் கிடையாது. ஒரு ஓலா ஆரம்பிக்கிறதுனா முன்னாடி கஷ்டம், இப்போ கஷ்டம் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா we can leverage the DPI, digital public infrastructure. இதுல ஒன் ஆஃப் த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ONDC. ONDCனா தெரியுமா உங்களுக்கு? யாருக்குனாச்சும் தெரியுமா? ஸோ ஓஎன்டிசின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் நெட்வொர்க் ஃபார் டிஜிட்டல் காமர்ஸ். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூலிப்னு சொல்லுவாங்க, யூனிஃபைட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் பிளாட்ஃபார்ம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை செயினுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபார் த காமர்ஸ், செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபார் த சப்ளை செயின். கேன் யூ மூவ் டு தி தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃபார் த டிசப், டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஸ்கில் அண்ட் எஜுகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனுக்கு. And fourth one வந்து பார்த்தீங்கன்னா ODOP and DH, one district one product, district as export hub. And the last one வந்து பார்த்தீங்கன்னா transport for all. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா DPIs, digital public infrastructure. இது மேலே as a private player we can build a TPGs. So TPG அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரோடு இருக்குன்னா இல்லை ஒரு இப்போ கவர்மெண்ட் ஒரு ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியானா அதில் நம்ம பில்டிங் கட்டுறோம் இல்லையா, சிமிலர் லைக் தட் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேல நம்மளோட பிசினஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் கால்ட் as a DPG. Can you move? So these all are the DPG. Currently we are collaborating and then doing it. So one வந்து பார்த்தீங்கன்னா Agri University கூட we are working on it. And Microsoft வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are introducing a protocol group by அப்படின்னா அது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். And then DBS பேங்க் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Then European Union funded program மூலமா we are trying to build a TPG for 430 CSOs. And then last one வந்து பார்த்தீங்கன்னா South Indian Bank. Right. So at least you are getting right. DPI னா என்னன்னு தெரியுது இல்லையா, டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணி தந்துடும், அது மேலே நம்ம வந்து நம்மளோட பிஸ்னஸை வந்து பண்ணலாம். இப்போ இந்த அப்ரோச்னால என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் ஒவ்வொரு அப்ரோச் எடுத்துட்டு இருக்கு இல்லையா. இப்போ சைனா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சைனா வந்து கண்ட்ரி எஸ் ஏ பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்ற ஒரு அப்ரோச் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதாவது ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்முக்கு மேலே நான் ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மை நான் பில்ட் பண்ணிடுறேன். ஐ எம் ட்ரைங் டு கண்ட்ரோல் த அதர் பிளாட்ஃபார்ம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான் அப்படின்னா அமேசானோட ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம், அப்போ அது வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் இல்லையா. பட் தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் ஏ கரெக்ட் அப்ரோச். ஏன்னா வந்து எதுக்காக கஸ்டமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்லாம் போகிறாங்கன்னா சார் சொன்ன மாதிரி கன்வீனியன்ஸுக்காக போகிறாங்க. Convenience cannot be given by the government level. அப்ப நம்மளோட அப்ரோச் என்னன்னா, இப்ப இது வந்து ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் வச்சுங்க, அமேசான் ஏதோ ஒன்று சின்னது. அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னா they are requesting small platforms.
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருச்சின்னு இருந்துச்சுன்னா திருச்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா somebody can build a Amazon, Flipkart, OYO or whatever it is. அப்படின்றப்ப பேக் சார் புரியுதாங்க? சின்ன சின்ன பிளாட்ஃபார்மா பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னன்னா அது எல்லாமே கனெக்ட் ஆகிறப்ப we will be the bigger player. You are getting the point, right? So ரெண்டாவது ஸ்டோரி முடிஞ்சிருச்சுங்க. எதுவும் கொஸ்டின் இதுல? ஸோ ஓகே, நான் இப்போ அடுத்த இதில் போகிறேன். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிபிஐயில் ஒன் ஆஃப் த டிபிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஎன்டிசி. அதை வந்து வி ஆர் ஜூமிங் இட் அப். ஓஎன்டிசி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் நெட்வொர்க் ஃபார் டிஜிட்டல் காமர்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் பண்ணுறோம், ஒரு காமர்ஸ் வெப்சைட் பண்ணுறோம், இல்லை ஒரு பொருளை விற்கணும் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல பண்ணி ஒரு இடத்துல தான் விற்க முடியும். பட் இங்கே என்னன்னா ஒரு இடத்துல நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அமேசான் மாதிரி thousands ஆஃப் மார்க்கெட் பிளேஸ் இருக்கும். அது எல்லாத்துலேயுமே உங்களோட பொருள் வந்து விசிபிளாக இருக்கும். இப்போ ஒரு மெர்ச்சன்ட் இருக்காருன்னு வச்சுங்களேன், அவர்கிட்ட ஒரு பொருள் இருக்கு, அந்த பொருளை விற்கணும்னு நினைக்கிறாரு. இப்போதைக்கு இருக்க ஆப்ஷன் என்ன? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான்லயோ ஃபிளிப்கார்ட்லயோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவார். அப்போ ரெண்டு இடத்துல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு ரெண்டு இடத்துல அவர் தனியாக இன்வென்ட்ரியை மேனேஜ் பண்ணணும். கரெக்டா? அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு இடத்துல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாலே அவரோட பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் இதாயிரும். அதே மாதிரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் நெட்வொர்க். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ரிட்டர்ன் தர வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அமேசான்ல போய் வித்தாரு அப்படின்னா அந்த ரிட்டர்னை வந்து அமேசான் சொல்ற பாலிசி தான் அவர் கேட்டாகணும். இங்க அவரோட ஓன் பாலிசி வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியும். You are getting the point, right? So இப்ப அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட்லாம் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன், அவங்களுக்கு எதுக்கு வந்து ஒரு பையர் அங்க போறாரு? ஒரு பையர் போறப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 மில்லியன் செல்லர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு செல்லர் போறப்ப என்கிட்ட 10 மில்லியன் கன்சியூமர் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இந்த ரெண்டுமே எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are holding it as a country, we are holding it. Now என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா government is taking that layer, the network layer, அதை வந்து பப்ளிக்கா தந்துடுறாங்க. It's a massive opportunity. I'm not sure whether you are visualizing it. நம்ம ஒரு பிசினஸ் பண்ணா எது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டிங்க? ப்ராடக்ட் நம்மளால பண்ண முடியும். மார்க்கெட்டிங், ரைட்? மார்க்கெட் ஆக்சஸ், ரைட்? தட் மார்க்கெட் ஆக்சஸ் now is open. என்கிட்ட ஒரு பொருள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் முன்னாடி போய் மார்க்கெட்டை ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு நான் போய் தேடி 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 போகணும் மார்க்கெட்டுக்கு. Now if I have the product, I just join to ONDC. Then I will be visible to millions of consumers. It's a transformation change. And இது இப்பதான் வந்துட்டு இருக்கு. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷனும் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த கேஸ் நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன் லேட்டரா. You can just இது பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். உங்க ஒரு ஸ்டோர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்டோரை போயிட்டு நீங்க அட்டாச் பண்ணிடலாம். நாட் ஓன்லி த ஸ்டோர், ஈவன் இஃப் யூ ஹேவ் த கோர்ஸ், வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட் பிளேசஸில் உங்களோட பொருள் வந்து விசிபிள் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். தென் இது கூட சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ப்ரொவைட் த வேல்யூ ஆடட் சர்வீசஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பேமெண்ட் கேட்வே பண்ணலாம், இல்லை லாஜிஸ்டிக் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ கேன் அட்டாச் இட் ஹியர். மூவ் பண்ணி ஓகே. ஸோ இப்போ மூணாவது ஸ்டோரி முடிஞ்சிருச்சுங்க, ஓஎன்டிசி. தென் நாலாவது ஸ்டோரி வந்து இதை நம்ம எப்படி கிராப் பண்ணலாம், இதில் என்னென்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படின்னு அடுத்தது. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஏ இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸாக வி கேன் கிராப் இட். இல்லை அப்படின்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த மாதிரியும் நம்மளால கிராப் பண்ண முடியும். லாஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப்ஸ் ஆஃப் குரூப். இந்த 4 பிசினஸ் மாடல் இருக்குங்க. அதாவது வந்து இப்ப நம்மளால ஒரு காலேஜ்ல இருக்க ஸ்டோரோ இல்ல காலேஜ்ல இருக்க ஒரு சேல் பண்றதோ அதை வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிட முடியும். இல்ல காலேஜே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நெட்வொர்க் பார்ட்டிசிபென்ட்டா பண்ண முடியும். இல்ல ஒரு காலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகேட்டரா அவங்கள சுத்தி இருக்க டிரான்ஸ்போர்ட்டோ இல்ல லாஜிஸ்டிக்ஸோ இல்ல காமர்ஸோ அந்த மாதிரி அக்ரிகேட் பண்ணி அதை ஜாயின் பண்ண முடியும்.
இல்ல காலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஆபரேட்டரா மல்டிபிள் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றவங்களாவும் போக முடியும். ஓகே, குயிக்கா பிசினஸ் மாடல் முடிச்சிட்டேங்க. இப்போ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ டிஸ்கஸ் கப்பல் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேசஸ். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில இருந்து we started with ஒரு 20 அக்ரி என்டர்பிரனர்ஸ். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ற ப்ராடக்ட்டை வந்து அக்ரிகேட் பண்ணோம். இனிஷியலா வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேர் தான் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் 60 மெம்பர்ஸ் ஆர் தேர். அவங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1000+ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. அப்ப B2B, B2C and then அக்ரி இன்புட் காமர்ஸ் இது மூணும் சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா CSO அப்படின்னு சொல்லுவோம், கிளைமேட் சோசியல் ஆர்கனைசேஷன். அக்ராஸ் இந்தியா 400 CSOs we are aggregating. ஒவ்வொரு CSOவுமே 1000 உமன் என்டர்பிரனர்ஸ் வந்து அக்ரிகேட் பண்றாங்க. And this is the another classic example. இப்போ இந்த TBG பில்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. This is the entrepreneur from district Karur district and they are aggregating the women entrepreneurs in their district. அங்க இருந்து they are building this one. And this is another example. This is we build it for Kaveri College of Women, Trichy. இப்போ இவங்க கூட நாங்க டிஸ்கஸ் பண்றப்ப we proposed to build a TPG, அதாவது அவங்க காலேஜுக்கு உண்டான ஒரு டிஜிட்டல் பப்ளிக் கூட்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். Then we had a MOU, then we started building it. இப்போ என்னன்னா last month we launched it. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா currently 10 entrepreneurs associated. இப்போ அவங்களோட ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அவைலபிள் இன் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம். இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ONDCல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ காலேஜ் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா காலேஜோட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, so that is also going to be happen here. And என்னன்னா they got the local support as well from the Trichy association and various organization. We had a big lunch and another thing வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காலேஜோட அலுமினிஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, they also interested in joining in this one. Now they are targeting close to 100 entrepreneurs to get into this platform. Right. You skip this one. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் பிளேயருங்க. skip this one. Okay, this is an interesting model. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் இருக்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் குரூப். அவங்கள்ட்ட வந்து 14 ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த 14 ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல they are making close to 30 crore business every year. அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா around 25 to 30% எதுக்கு தராங்கன்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஆர்டர் பண்றாங்க இல்லையா, அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு தராங்க. ஸோ 25 அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு 10 crore rupees, ரைட், எவ்ரி இயர் வந்து அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நவ் தே ஆர் யூசிங் த டிபிஏ, அதாவது டிஜிட்டல் பப்ளிக் இதை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட ஓன் பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்றாங்க. ONDC மூலமா ஆர்டர் எடுக்கிறாங்க. ஸோ இயர்லி சேவிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மோர் தென் 5 to 6 crores. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைப்பர் லோக்கல் டெலிவரி. ஹைப்பர் லோக்கல் டெலிவரி வந்து பாத்தீங்கன்னா another bigger opportunity. This is the testimonial. Currently we have presence in 7 states. ஏன் வந்து we can consider அப்படின்றத வந்து we are putting it as a bullet points. First thing வந்து பாத்தீங்கன்னா we can develop the open network skills among the higher education. And second thing வந்து பாத்தீங்கன்னா when we are developing the entrepreneurship, this could be an added element to that. And another thing வந்து பாத்தீங்கன்னா since we will get a first mover advantage, this will also support us getting the promotion, those kind of things, marketing, those kind of things. And also it can also generate the revenue for the higher educations. There are various reasons we listed down. எப்படி பண்றதுன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a 6-step process. First thing வந்து பாத்தீங்கன்னா we have the registration form. அதை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா then we will connect with you, then we will have the discussion. அந்த டிஸ்கஷன் முடிஞ்சோன we will have the awareness program. Awareness program முடிஞ்சோன we will sign a MOU and then start building a DPG. Then அது முடிஞ்சோன என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு லான்ச் பண்ணுவோம். Then we can do the scale, அதாவது success drive. And yeah, recently McKinsey published us in like a emerging past player அப்படின்ட்டு. This one. Yeah, these are the reason வந்து we are requesting try to consider building your own DPGs. You know, it's a part of the nation building and it's a first mover advantage and very easy to build it.
and then there is enormous opportunities. Yes, skip those. Any questions? Okay, this all are the couple of awards we received it recently. This is from IAM Bangalore. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட்டும் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் jointly conducted an event in Singapore. There we got the award best. And this is from Niti Aayog. And this is from, of course, the Tamil Nadu government. And this is from ONDC. ONDC, we closely working with the ONDC leadership team. The team who built the UPI, right? We are closely working with them. The next one is a ULIP. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா supply chain க்கு உண்டானது. And we got an appreciation from Honorable Commerce Minister when he was here. And this is with the CEO lunch with the Tamil Nadu government ministers. And we are also closely working with the Kerala government PSUs. And this is a part of National Logistics Policy launch. We were at Vigyan Bhavan. It was launched by Honorable Prime Minister. We got the invitation to be part of it. And last month we launched there is a launch of Bharat 2.0. இப்போ UPI ஓட penetration தெரியும் இல்லையா? So அதே மாதிரி DPI ஓட penetration increase பண்றதுக்காக Bharat 2.0 was launched. We were part of that launch event. Yeah, skip it here. These all are various, yeah, next one. You can scan the QR code if you want to register it. Any questions? புரியுதாங்க DPI னா புரியுதா டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா என்னன்னு புரியுதா அது ஒன்று சார் உங்களோட நீங்கள் எதுலேருந்து சார் வந்திருக்கீங்க காலேஜா சார் இல்லை ஓகே சார் இப்போ காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் பில்ட் ஏ டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சார் இப்போ அந்த காவேரி காலேஜ் பேசணும் இல்லையா கேன் யூ கோ பேக் டு இல்லை அடுத்ததுங்க இப்போ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களோட ஓன் டிபிஜி டிஜிட்டல் பப்ளிக் குட்ஸ் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதர் மூலமா அங்க இருக்க உமன் என்டர்பிரனர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸ்டூடெண்ட் என்டர்பிரனர்ஸ் அலுமினிஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்ப இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்மை ஓன் பண்ணுது அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆப்ஷன் கிடையாது இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா உங்க காலேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றாருன்னு வச்சுங்க சார் ஒரு 10 ப்ராடக்ட் அவங்க வந்து அதை வந்து மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகணும்னா how they will bring it up sir that's a private network சார் இப்போ இது டிஜிட்டல் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா இது என்னன்னா சார் இப்போ நம்ம வீடு கட்டுறோம் சார் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ரோடு வரல அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ரோடு இல்லை அப்படின்னா நம்ம போடணும் இதே முனிசிபாலிட்டியில் ரோடு போட்டாங்கன்னா நம்ம போட தேவையில்லை இல்லை சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபாலிட்டியில் ரோடு போடுற மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து எல்லாமே பில் பண்ணிட்டாங்க அப்போ நம்ம ஒன்றுமே தேவையில்லை we just need to be connected there you are getting the point right sir சர்வீஸும் இருக்கு சார் நம்ம டிசெப் சொன்னோம்ல சார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஸ்கில் அண்ட் எஜுகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸும் வரும் எஜுகேஷனும் வரும் சார் கேட்கல சார் மேபி எஸ் சார் கரெக்ட் சார் உங்களுக்கு காலேஜுக்கு உண்டான பிளாட்ஃபார்மை நம்ம கிரியேட் பண்ணிடுவோம் சார் எஸ் சார் எஸ் சார் ஆஃப்கோர்ஸ் எஸ் கரெக்ட் சார் கரெக்ட் சார்
Sorry, sir? Yes, sir, we can do that one as well, sir. Right, sir. Yes, sir. Actually, it's coming up, sir. It's a massive opportunity, sir. Ultimately, every college supposed to own a DPG. ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அவங்களுக்குன்னு உண்டானதை கிரியேட் பண்ணி அது மூலமாக வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேப்சர் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தே கேன் சப்போர்ட் த ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி ஹூவர் வாண்ட் டு பில்ட் த பிளாட்ஃபார்ம். அதே மாதிரி அந்த ஓப்பன் நெட்ஒர்க்குன்ற ஸ்கில் அவங்களுக்கு தர முடியும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, ஸ்டாஃப் எல்லாத்துக்கும் தர முடியும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே கேன் கிரியேட் ஏ லோக்கல் லூப். லோக்கல் லூப்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த காலேஜை சுற்றி ஒரு என்டர்பிரனர்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு MSME இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு எங்கே போய் அவங்களால பில்ட் பண்ண முடியாது. ஆனால் காலேஜ் கேன் பில்ட் இட். இப்போ நம்மளோட அப்ஜெக்டிவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா IIM, IIT எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப அந்த சுற்றில இருக்க இவங்கள இருக்கவங்க ஜாயின் பண்ணணும். அதனால அங்கே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சைடும் க்ரோத் இருக்கணும் தான். பண்ண முடியும் சார். இப்போ நம்ம காவேரி காலேஜே எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க சார். அவங்க வந்து இனிஷியலாக பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க காலேஜில் இருக்க உமன் என்டர்பிரனர். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க காலேஜை சுற்றி இருக்காங்க இல்லையா, அங்கே இருக்க ஷாப்ஸ், அங்கே இருக்க மேனுஃபேக்சர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. இப்போ அவங்க வந்து காலேஜ் மூலமாக ONDCக்கு வராங்க. யாராவது ஒருத்தர் பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணணும் சார். அந்த பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் DPG. அதை வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜஸ்லாம் வந்து we can initiate it up, sir. We have the manpower, we have the skills. Yes, it's a cost is a very minimal, sir. நான் ஒரு another interesting use case சொல்கிறேன் சார். DPA-யோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ தெரியும் இல்லையா. ஜியோ வந்து எப்படி மார்க்கெட்டை வந்து இந்த அளவுக்கு பிடிச்சாங்கன்றத anybody knows that? எப்படி சார் ரெடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சு? நான் சொல்லட்டுமா சார்? நம்ம வந்து ஆதாரை யூஸ் பண்ணி KYC பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ்ட் இட். பேங்க்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. காஸ்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் அக்யூசியேஷன் தெரியுங்களா சார்? ஒரு பேங்க் வந்து ஒரு கஸ்டமரை அக்வயர் பண்ணணும்னா தே ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 5,000 to 10,000 எர்லியர். ஏன்னா வந்து தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் டாக்குமெண்டேஷன் ஒர்க். அதுவே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் கம்பெனிக்கு முன்னாடி ஒரு மொபைல் கம்பெனி சிம் கார்டை தரணும் அப்படின்னா தே யூஸ் டு ஸ்பெண்ட் 3,000 to 5,000 rupees. ஓகேவா? கவர்மெண்ட் இஸ் அனௌன்ஸ் தட் Aadhaar can be used as a KYC. There is a link, API connection is available. That is a digital public infrastructure. Anybody can build a DPG on that. அப்படின்னு clear statement is there. Nobody noticed it. Jio வந்தாங்க, eKYC மட்டும் தான் பண்ணுவோம். 3 rupees. From 3,000 to 3 rupees. And the benefit they given to consumers. They got the bigger market share. So you are getting it right. It's a massive opportunity. It's a $1 trillion opportunity, and it's lying down. Nobody is there. Whoever going will get the first mover advantage. And it doesn't require the deep pocket. Only thing it's required is the first step and the collaborative effort. Sorry, sir. சார் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க சார். அது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம், இப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அதை யூஸ் பண்ணி பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கேப்சர் பண்ணுறது இட் ஹாஸ் டு பி த என்டர்பிரினர்ஷிப் ஸ்கில் சார். இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கப்ப எல்லாமே தே ஆல்ரெடி புட் த பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் திஸ் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் த என்ன சொல்கிறதுங்க சார். இப்போ Yes, sir. Yes, sir. Local government as well. Can you go to the testimonial here? Sir, this testimonial காட்டினதுக்கு ரீசனே வந்து பாத்தீங்கன்னா this all we did it from the Trichy. Lastix player, he is a very small player. Now he is owning a platform like a Denso, e-cart.
என்னன்னா திருச்சி அந்த மாதிரி பிளேஸில் ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் குட் பி 1000 ஆர் 2000 ஆர்டர்ஸ். அந்த இடத்துல வந்து பிக்கர் பிளேயர் வர மாட்டாங்க. ஆனால் ஸ்மாலர் பிளேயருக்கு அதுவே பெரிய பிஸ்னஸ். கரெக்டா? இட்ஸ் அ பிக்கர் பிஸ்னஸ் 10 lakh 20 lakh ஒர்த் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பெர் டே. இப்போ தே கேன் கேப்சர் திஸ் மார்க்கெட். இப்போ இவங்க வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடியாது. பட் வி கேன் சப்போர்ட் டு கிரியேட் த அதர் பிளேஸ் தேர். சார் So it's there is a DPI, sir. We need to understand the DPI, and then we support to create the platform, sir. Yes, sir. Yes, sir. We have the like open source software. We can collaborate, and then we can support you, sir. To build. Sorry, sir. Yes, sir. There is a subscription fee. That's a minimal, sir, compared to this one. Sorry, sir. Sir, can I tell you another secret, sir? This is a secret, but I'll tell you. இன்னைக்கு எடுத்திருக்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க பிஸ்னஸ் நீங்கள் எதை எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அவங்க பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேஷன் பிஸ்னஸ். அந்த அக்ரிகேஷன் பிஸ்னஸுக்கு தெர் இஸ் எ ரெஃபரன்ஸ் தேர் அண்ட் தென் பீப்புள் லைக் அஸ் ஆர் சப்போர்ட்டிங். They no need to spend like a 1 year or 2 years. From the day one, they can start the aggregations. நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸ் இப்போ வந்து சொன்னாங்க இல்லையா, ஸ்கிராப் அங்கிள்னு சொன்னாங்க இல்லையா. வாட் இஸ் ஸ்கிராப் அங்கிள்? They will aggregate it. யார் யாரெல்லாம் ஸ்கிராப் தராங்களோ அவங்கள அக்ரிகேட் பண்ணுறாங்க. வாட் இஸ் ஓவர்லா அக்ரிகேஷன் பிஸ்னஸ்? நீங்கள் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் எடுத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்? தேர் அக்ரிகேட்டிங் ஃப்ரம் வேரியஸ் செல்லர்ஸ் அண்ட் தென் டூயிங் இட். ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு 5 crore 10 crore ஆகும். பட் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வெரி வெரி லிட்டில் அமௌண்ட். ஓன்லி திங் த இனிஷியேட்டிவ். வி கேன் டேக் எ பிக் லைக் 10 students அண்ட் தென் ஒரு ஃபியூ இன்ட்ரெஸ்டிங் மேடம் இருக்காங்களே காவேரி காலேஜில் இந்த என்டர்பிரனர் EDCSL மேடம் இருக்காங்களே, அவங்க இருக்காங்களா ஃபோட்டோவில் எதுவும்? ஸோ த இனிஷியேட்டிவ் கேம் ஃப்ரம் என்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் செல்லோட ஒரு மேடம். அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷி வாஸ் வெரி எந்தூசியாஸ்டிக். அவங்க மூலமாக தான் இந்த இது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம். தென் வென் வி ஆர் எக்ஸ்பிளைனிங் திஸ் கான்செப்ட் ரைட், ஒரு 3 monthsக்கு முன்னாடி சொல்கிறப்ப தே வேர் நாட் அட் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்செப்ட். இந்த மாதிரி பண்ண முடியும், டிபிஜி பண்ணால் இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது அப்படின்ட்டு. Then when we are launching it, right, the response is such a huge. Now they are getting the opportunities from the students, alumnus, the nearby entrepreneurs, MSMEs, and also the other colleges. Okay. Another thing is that they are the first college associated with the ONDC. That's give it the marketing and then promotion activity as well. That could be the challenging, right? இப்போ நம்ம ஒரு மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம், சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம், அப்படிலாம் பண்ணுறப்ப இஃப் யூ ஆர் டூயிங் இட் சும்மா பண்ணுறதோட இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கிரியேட் லாட் ஆஃப் வேல்யூஸ். Any other questions? சார் நீங்கள் திருச்சியா சார்? ஓ வெரி நைஸ் சார். என்டர்பிரினர்ஷிப் செல் எதுவும் இருக்கா சார்? ஓகே. Okay. We are putting the stall as well. If you are interested, we can visit our stall. Otherwise, we can take the number and then we can connect. Any other questions? Thank you very much. Thank you, sir. To be honest, it was really interactive and useful. The toughest problems need a very simple explanation to make it clear for everyone. Your explanation was simple, yet imparted dozens of knowledge to the listeners. Hope everyone found the speech useful. Now, I'd like to call upon Dr. Saravanan to present the memento for our speaker. Thank you, sir. Before our next session, we'll be having a lunch break and we'll be assembling here back at 2.
இங்கே பக்கத்துலேயே இருக்க லஞ்ச் சார். You go this way, right here, left side la irukka lunch. We'll be assembling back here at 2 for the next session. Thank you everyone.